sempre la solita cosa, no? Tu sei lì e tanto il format è lo stesso. Ok. Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, autorità, studenti, membri del board, cittadini e benvenuti quest'oggi alla cerimonia di inaugurazione presso la Mediateca Regionale S.Fregoso del primo forum internazionale dal titolo Prendersi cura della terra, un evento di portata internazionale organizzato dal Comune della Spezia, dall'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini con la collaborazione dell'Ecological Society of America. L'iniziativa si avvale del patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Marina Militare, della Regione Liguria, del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della provincia della Spezia. Good morning everyone. Authorities, students, citizens. I welcome you in this room of the S.Fregoso multimedia room to welcome for this international forum entitled Taking Care of Earth. It is an international forum that was promoted and organized with the municipality and the Accademia Lunigianese di Scienze Cappellini, and also in collaboration with ESA, Environmental Society of America. And it is also supported by the Ministry for the Environment and Energy Safety, the Italian Navy, and also Region Liguria and the National Park of Cinque Terre, as well as the province of La Spezia. Quindi è con vero piacere che passo la parola al primo cittadino della città della Spezia, il sindaco Pierluigi Baracchini. Grazie. Autorità civili e militari, accademici, studenti, cittadine e cittadini, benvenuti e benvenuti al primo forum internazionale Prendersi cura della terra. Oggi la nostra città diventa palcoscenico di un dialogo tra cultura e sostenibilità, grazie alla collaborazione tra il Comune della Spezia, l'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini e la Ecological Society of America, la più grande organizzazione scientifica al mondo dedicata allo studio dell'ecologia. Questo forum, come avete sentito, ha vari patrocini delle istituzioni nazionali, dal Ministero dell'Ambiente, Marina Militare, Regione Liguria, Parco Nazionale Cinque Terre, la provincia della Spezia, cioè un sistema istituzionale che dimostra quanto il tema terra sia oggi responsabilità condivisa e non slogan. Questo evento punta a costruire nuove basi socio-ecologiche che uniscano conoscenza e azione per prevenire cambiamenti globali rischiosi che vediamo spesso, troppo spesso. In 3 giornate questa città ospita un confronto internazionale, interdisciplinare e intergenerazionale, affinché la sostenibilità non sia un capitolo di convegni, ma un legame stabile tra istituzioni, scienza e giovani generazioni. Per questo i giovani sono già protagonisti e proprio nell'ambito di questo evento abbiamo deciso di lanciare il concorso Prendersi cura della terra, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per trasformare conoscenza in responsabilità e responsabilità in azione concreta su temi come giustizia ecologica, tutela della biodiversità, solidarietà intergenerazionale e geocura come stile di vita quotidiano. I giovani devono rappresentare il fulcro del nostro progetto per il futuro, perché spetta a loro portare avanti l'eredità del lavoro che stiamo compiendo oggi. È nostro dovere garantirgli ogni strumento necessario per costruire un avvenire più giusto, fondato su principi di rispetto reciproco, equità sociale e tutela della sostenibilità ambientale. L'opportunità di instaurare un dialogo con accademici provenienti da ogni parte del mondo offre un'esperienza di elevata importanza e stimolo. Le istituzioni, per la loro parte, sono chiamate ad assumersi la responsabilità di coinvolgere i giovani in eventi di respiro internazionale e a sensibilizzarli su tematiche cruciali che plasmano e determinano il nostro collettivo domani. Solo attraverso una partecipazione attiva e consapevole possiamo assicurare
che le nuove generazioni trovino non solo strumenti, ma anche visione e impegno affinché il passaggio generazionale si compia con piena efficacia e responsabilità. È motivo di orgoglio inaugurare questo forum in una città che negli ultimi 10 anni ha trasformato in fatti ciò che oggi predichiamo con le parole. Dalla dismissione della centrale a carbone dell'Enel, alla bonifica dell'ARP, all'educazione ambientale, al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che supera l'80% di raccolta differenziata, dai 15 km di nuove fognature ai 130 km di nuove reti idriche, dalla progettazione del nuovo depuratore degli stagnoni, all'accordo Blue Flag sull'ingresso delle navi da crociera nel nostro porto che devono utilizzare un carburante 5 volte più pulito, dal ritorno dei filobus alla nuova stazione di Migliarina per servire il 5 Terre Express, fino all'espansione della rete ciclabile, abbattimento delle emissioni inquinanti dei rigassificatori di Panigaglia di circa il 40%, a seguito dell'installazione di nuovi vaporizzatori, alla modifica di parte dell'impianto che garantisce non ci sia più rilascio di metano in eccedenza e tante altre azioni che stiamo preparando. Questo forum non nasce quindi nel vuoto, ma su un terreno preparato da scelte urbanistiche, ambientali, energetiche e culturali che hanno rimesso al centro il limite, la cura, il futuro. Oggi quel terreno si apre al mondo per ascoltare, apprendere e integrare nuovi spunti da studiosi di università internazionali e italiane, per migliorare ancora non per ambizioni di classifica, ma per giustizia verso le generazioni che verranno. Ringrazio l'ESA, il Comitato Editoriale dell'Art Stewardship, l'Accademia Cappellini, il professor Almo Farina per il suo instancabile impegno, le istituzioni patrocinanti e tutti coloro che da oggi a giovedì renderanno vivo questo forum, in presenza, in streaming e nelle idee che nasceranno da qui. Dichiaro quindi aperto il primo forum internazionale Prendersi cura della terra, perché prendersi cura non è un dovere di pochi, ma il nuovo lessico civile di tutti. Buon lavoro. Thank you for your presence here. Thanks to the civil and military authorities, to the academy, to students, citizens. Welcome to this first forum about taking care of Earth. It's a very important time to talk about sustainability and to build a new culture together with the municipality, the academy, and then the ESA, which is the first institution in the world for importance in its work for the environment, for ecology. And so now we have the main players all united together, and the support of institutions such as the Ministry for the Environment and Energetic Safety, the Navy, and also the municipality. And thank you. This is a very important issue, and we want to build a base to cope with, for example, climatic change, to avoid important, unfortunately, serious risks due to changes that are going on, also concerning the environment. So during these 3 days, we will have the opportunity to have a multidisciplinary, multi-generational, and also international discussion, thanks to the presence of institutions, of professors, scientists, and also young people, our students. The young people have the future. And we will also have a competition for them dedicated to the students of high school, and that to build a new relationship to Earth and also reinforce knowledge, responsibility towards the environment, and also foster generational solidarity, so between generations. And of course, to promote sustainability. Once again, the young are the future. We must guarantee the basis for their growth, for their responsibility towards the Earth and towards sustainability. That's why this event is so important. Once again, we have important institutions, and actually we are trying to give the students and the new generation some new tools for their engagement, for sustainable growth, and also for this important shift
from one generation to another. So, actually, the municipality has been working a lot to improve our environmental impact. For example, dismissing the coal power plant here in La Spezia, and also through a new waste management policy, and also with 15 kilometers new sewage network, and also through an agreement for reduced emissions in an LNG plant that we have in Panigale, not far from here. And also new novelties for La Spezia, such as the new Migliarina railway station, which is dedicated to traffic for Cinque Terre, and then a new cycle route which is being built and enlarged, and once again a lot of more actions in this direction for the environment. And so all of that is created upon the basis with a focus on culture, but also the environment and responsibility. Today we have the presence here of some scholars, scientists of international, coming, yes, from all around the world to work together. So I would like to thank the Ecological Society of America. I would like to thank the Accademia Lunigianese di Scienze, in particular Mr. Alma Farina, and all those that are here to work together, and therefore I declare opened our first forum, Taking Care of Earth. Thank you, and have a fruitful work. Io ringrazio il sindaco della Spezia Pierluigi Perracchini di cuore, ed ora invito il presidente dell'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini, Giuseppe Benelli, il professore di ecologia Università di Urbino Almo Farina, la direttrice delle pubblicazioni dell'American Ecological Society of America Adrian Spomberg ed Elisabeth Huber-Sanval, caporedattore di Art Stewardship, ad accomodarsi al tavolo. Bene, prende ora la parola il presidente dell'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini, il presidente Giovanni Benelli. Earthly thank you to the mayor, to the mayor of La Spezia, Pierluigi Perracchini, and now we will give the floor to our panelists. Okay, now it's work. That is Mr. Benelli, which is the president of Accademia Lunigianese di Scienze Cappellini. And we will also give the floor to Alma Farina, which is professor of ecology at University of Urbino, and also member of the Academy. And after that, Adrian Spomberg, director of the Journal of ESA, and Elisabeth Huber-Sanval, editor-in-chief of the journal Earth Stewardship. First of all, we will now give the floor to Professor Benelli. Grazie. Funziona? Sì? Sentite? Sì, grazie. Grazie, sono felice di essere questa mattina qui con tanti studenti, tanti giovani, ma non funziona. Un attimo di sistemazione tecnica. Un saluto a tutti voi. Come presidente dell'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini, questa giornata è estremamente importante. L'Accademia nasce dalla volontà e dal prestigio di Giovanni Cappellini, sicuramente un grande scienziato che nasce alla Spezia da una famiglia umile e che raggiunge risultati incredibili a livello internazionale per le sue capacità.
Professore di geologia all'Università di Bologna, rettore per tante occasioni, senatore a vita del Regno, Capellini ha creato un museo di geologia a Bologna che ancora oggi è un punto di riferimento importante. Per lui occuparsi della terra era una cosa del tutto spontanea e naturale. Per lui avere relazioni internazionali per poter curare la terra, conoscerla, era obbligatorio. Ha creato i convegni internazionali di geologia proprio perché si rendeva conto che il problema della terra non è semplicemente un problema particolare, marginale, lunigianese, come l'Accademia l'ha voluta essere intitolata, ma è un problema di grande respiro. Nel 19 lui crea questa istituzione che diventa Accademia nel 24, dopo la sua morte, e che ha continuato per tutti questi anni a produrre ricerche scientifiche che sono alla base di questo comune, di questa provincia, di questo territorio. Perché è attraverso la conoscenza del nostro passato che possiamo guardare al presente e al futuro, anche in un momento come questo dove sembra che l'informatica, che è la più grande rivoluzione di ogni tempo, sembra che l'intelligenza artificiale, che è uno strumento fondamentale di lavoro e di ricerca, sembra che possa fare a meno di quello che è il tessuto storico di questa città, di questo territorio. Senza la nostra storia non si va da nessuna parte. E che questo forum nasca qui alla Spezia grazie al rapporto d'intesa tra l'Accademia, rappresentato dall'accademico professor Almofarina, e le istituzioni comunali rappresentate qui dal sindaco, soprattutto attraverso poi istituzioni mondiali di importanza incredibile in questo settore, è estremamente importante. Perché? Perché la ricerca scientifica è lo strumento che l'uomo ha per cercare di guadagnare, preoccupare, guardare, segnare il cammino. La scienza procede attraverso sentieri interrotti. Lo diceva un grande filosofo, Martin Heidegger. I sentieri interrotti significa che un percorso che uno inizia si rende conto di non poterlo portare avanti e deve avere l'umiltà, humilitas alta petit, solo attraverso l'umiltà si fa ricerca scientifica, la conoscenza, la riconoscenza dei propri errori, dei propri sbagli e quindi prendere strade nuove, e la metodologia oggi scientifica ha assunto una consapevolezza incredibile. L'Accademia Lunigianese di Scienze ha prodotto lavori scientifici in questo senso di grande interesse geologico. Crede veramente che questo forum internazionale possa raccogliere voci diverse per affrontare le crisi ambientali e sociali in modo integrato e lungimirante. Quando voci diverse intendo dire che ogni voce deve avere la sua cultura, la sua identità e porta all'interno di questa ricerca scientifica un contributo di originalità. Ecco perché non ci può essere sapere senza radici. Ognuno di noi, attraverso la scuola, attraverso gli studi che abbiamo fatto, portiamo una nostra identità e questa identità dà un contributo alla scienza importantissimo. Ecco perché l'informatica oggi è uno strumento importantissimo, perché consente al confronto, consente cioè di confrontare le proprie ipotesi che vanno in qualche modo accertate con un sapere che deve essere contraddistinto poi da un consenso. Credo che questo sia l'inizio di un percorso inteso come un tavolo permanente di confronti su temi che il nuovo paradigma della sostenibilità ci impone. Un luogo di pensiero e azione, nato dalla consapevolezza che non c'è benessere umano senza benessere ambientale. È finito il tempo che guardava la natura come qualcosa da domare, da dominare, da soggiogare. Oggi la natura è un oggetto di cura. E curare in latino non significa soltanto curare un malato, ma significa anche preoccuparsi che la terra non prenda malattie,
che continuamente invece continuiamo a vedere. Basti pensare alle isole di plastica che caratterizzano i nostri mari e che non ci fanno mangiare con serenità i nostri pesci. Basta pensare ai tanti problemi che si pone un urbanesimo che nel secondo dopoguerra ha devastato intere città e intere periferie, attraverso una cementificazione che, lasciatemi dire, spesso grida vendetta. Prendersi cura della terra quindi intende promuovere un processo di innovazione, tale per cui l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano coerenti coi bisogni attuali e futuri. L'obiettivo quindi è di accendere il dibattito sulla sostenibilità e costruire un legame duraturo tra istituzioni, ricerca scientifica e nuove generazioni. Si fa strada una tendenza sempre più decisa verso il mutamento nel quadro di riferimento. L'ambiente è visto come un patrimonio collettivo dell'umanità. L'uomo infatti non è il proprietario della terra, ma un suo custode, cui spetta una gestione responsabile e oculata delle risorse. E dunque è importante inquadrare il tema della sostenibilità nell'orizzonte più vasto della dignità umana e della morale sociale. C'è necessità di un'ecologia in grado di unire armonicamente l'ambiente interiore con quello esteriore, perché lo sviluppo sostenibile comincia dalla ricerca di un'idea di benessere che parta da una disintossicazione dagli elementi che avvelenano la nostra vita. Ne deriva l'istanza di una nuova immagine comune dell'uomo e del pianeta, in grado di creare un'evoluzione socio-culturale che sorgerà dalla costruzione di una coscienza planetaria e di una concezione evoluzionistica del mondo. Mi piace che oggi qui ci siano giovani, perché a voi che affidiamo questa cura della terra, è in voi che crediamo che possiate percorrere sentieri sempre più ampi, sempre più comodi da percorrere, sempre più chiari, sempre più capaci di quella evidenza scientifica di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Grazie. Once again, on my part as well, I would like to thank all the people present here. Perfetto. On my part, also, I would like to thank all the people present here, and in particular, all these young people. I'm so happy to see the young people here, because actually they are our future, as it has been said before. As the president of the Accademia Lunigianese di Scienze Cappellini, I would like to express how important this forum is. The Academy has a well and also a prestigious role in building a new generation, and that also based on Giovanni Cappellini, which was this young scientist, a local scientist from La Spezia, who came from a humble family and who achieved incredible results in his life as a scientist, first as a scholar and then as a scientist. For example, he became the director of the University of Bologna. He created the first geological museum in Bologna. For him, it was spontaneous to deal with Earth from a large point of view. Among his activities, there's also the creation of the first International Geological Congress meeting, and
because he was convinced that dealing with the problems of Earth had to be done with a larger perspective, because ecological problems are not just local or regional, but they're international. And so that's why he worked so hard, created all of these institutions, especially, yes, he created and founded the Academy. In 1824, the Academy was entitled to him, and it was a very important event for La Spezia. And because it is important to know the past. Now we're talking about the past, because the past is necessary to build the future. Today we are, for example, talking about artificial intelligence, which is this new technological change, which is an important tool to use also for our work. But it looks as though actually we can do without the past. But it's not like that. Without history, we cannot reach anything. We have nothing. We reach nothing. And that's why it's important to have this dialogue between the Academy, institutions. Once again, we thank the mayor and the municipality for participating and promoting this event, and also international institutions. We have an international institution here, which is so important to build this dialogue and to foster scientific research, which is actually a tool, an instrument for the future. Science and scientific progress is actually the professor was saying, uninterrupted path. That is that there is always difficulties to face, and we have to work in a humble way. We must remain humble, because this is important to, for example, recognize mistakes, one's error, just to build a new method and approach. And so the Academy has produced a lot of scientific works, of geological works that are absolutely interesting. And we believe that this forum can really be important to create this new approach, which can be a far-reaching one. And it's actually also important to build this new knowledge, because without knowledge, we are without roots. And once again, our roots and identity is important. That's why we collaborate also with so many different players, because identity, each one of us can contribute with its peculiarities and special features, for example, of the different participants. Identity contributes a lot to science. And now we have, once again, to build a new relationship between scientific hypothesis and knowledge with consensus. And this is the start of a path towards sustainability. And this forum is also a place for thoughts and for actions as well. And we have to consider well-being of humans together with well-being of nature, because in order to have our well-being, nature must also be cared of. And the word curare, preoccupare in Italian from Latin also says that we don't just have to deal with an illness to, actually cure it, but rather also consider the causes. And the same goes for Earth. Just think about islands of plastics. I think you have seen them, for example, in pictures, all this plastic, and that causes also worries while we are eating our food. And so let's think about the problems, for example, of urbanization after the Second World War. So many buildings were built, and all this concrete that we have all around us. So this forum is really
good start to promote innovation towards sustainability. Innovation which is in line with other needs, but always looking at sustainable development. We have to build this relationship between institutions and science, and also we have to look at the environment as something that is for everybody, so a collective concept and not individual. It's not based on individualism, so just for humanity. Right, so sustainability in the horizon of human dignity as well, and also looking at our interior environment, ourselves, but also the external environment. That is the environment that we have around us. So we should start to rethink this idea of wellness centered in individuals, but rather we have to detox from such a concept and detox society in this way. And that is through this new approach and to start a revolution, a social cultural revolution. I like the fact there are so many young people here. We believe in the Academy, we believe in you, young people. We think that you can now follow this new path and to build a new responsible approach to our environment, also using scientific research as a basis. So thank you again. Ringrazio il presidente dell'Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini, Giuseppe Benelli, e passo ora la parola a Almo Farina, professore di ecologia presso l'Università di Urbino. Grazie, buongiorno. Un saluto alle autorità qui presenti, agli studenti e al pubblico che partecipa a questo incontro. Poche parole perché i lavori saranno pesanti durante la giornata. Mi vorrei soffermare su 3 punti, quindi un principio generale che spesso dimentichiamo. L'uomo è parte della natura, non è qualcosa di diverso dalla natura, siamo parte della natura. È un concetto semplice, ma spesso pensiamo che la natura sia qualcosa lontana da noi, che non ci appartenga. Questo è il primo pensiero, prima riflessione su cui probabilmente Thierry Chapin, il nostro relatore, parlerà. Il secondo è già stato ripreso sia dal sindaco che dal professor Benelli. Senza benessere umano non c'è benessere ambientale. Se la gente sta male non può pensare all'ambiente, pensa a mangiare. E quindi la povertà nel mondo è un problema per l'ambiente, ma è la povertà che è un problema. Questo è molto importante, assolutamente importante. Le società che stanno bene fanno star bene anche l'ambiente, perché hanno le possibilità per fare star bene anche l'ambiente. E questo è un pensiero che a mio modo di vedere è importante. Quindi il terzo pensiero è semplice, noi parliamo di sostenibilità. Non voglio entrare a parlare di cos'è la sostenibilità, ci giro intorno. Noi abbiamo bisogno di risorse, continuamente abbiamo bisogno di pane, di acqua, di aria. Bene, queste sono risorse. Bene, quando, vi faccio un esempio semplice, in tempi di vendemmia si vanno a tagliare i grappoli dell'uva, non si taglia la pianta per raccogliere l'uva. Spesso noi ci comportiamo invece in quel modo, tagliamo la pianta per raccogliere l'uva, in senso metaforico ovviamente, distruggiamo le nostre risorse. Poi capite bene che la risorsa è qualcosa che risorge, che ritorna dopo l'uso. Bene, io posso dire che quella bottiglietta d'acqua lì, l'acqua è una risorsa, però in realtà con questa metodologia di tenere l'acqua in una bottiglietta, io quando ho finito l'acqua della bottiglietta, nella bottiglietta acqua non ce ne ritorna, vero? Se invece vado a una sorgente, la sorgente mi ridà l'acqua anche dopo che io ho bevuto. Quindi la risorsa deve risorgere. Se impediamo alle risorse di ricrearsi,
e noi abbiamo eliminato la nostra capacità di utilizzare questa risorsa. Ecco, questo è il terzo pensiero, forse è una cosa scontata, bene. Ma alla fine di tutta questa storia vorrei semplicemente puntualizzare un fatto, che noi vediamo l'ambiente sembra che appartenga solo a qualche categoria di persone, a qualche gruppo sociale, a qualche ideale politico. L'ambiente è di tutti e per questo nel confronto democratico bisogna entrare in una diversa ottica, non in un'ottica di conflitto, ma in un'ottica di confronto. Questo è un altro punto fondamentale. Non possiamo prenderci a pugni per parlare di ambiente. Dobbiamo abbracciarci per parlare di ambiente, perché l'ambiente è comune a tutti. Con questo spirito noi abbiamo pensato di formare, di creare, dare vita a questo forum, iniziare uno shift paradigmatico per gli studenti, un cambiamento di modo di pensare che ci permetterà domani, anche oggi, di concertare, di trovare degli accordi su questioni anche molto difficili. E alla fine qualcuno poi si è chiesto, si sente, ma perché proprio la Spezia? La Spezia è un posto problematico per tanti aspetti, ma è anche un posto dove ci sono industrie, turismo, acquacoltura, cultura. Ci sono tante cose, tutte messe insieme. È una delle città più ricche dal punto di vista delle iniziative umane e delle iniziative prese dalla natura tanto tempo fa e che conserva. Ieri abbiamo fatto una gita sul Golfo, bellissima. Da un lato, sulla sinistra, andando verso il mare, verso forse sud, abbiamo tutto lo sviluppo della cantieristica. A destra abbiamo tutto l'impegno della Marina Militare, dove troviamo vegetazione, dove troviamo tante belle cose. Di qua abbiamo una cosa, di là un'altra. Ecco, non fanno a pugni, possono stare insieme e unirsi. E in mezzo che cosa ci sono? Ci sono i pescatori che producono e allevano i muscoli e le vongole. Ma quale migliore esempio possiamo dare anche al mondo di convivenza? Però bisogna stare attenti, dobbiamo tutti lavorare assieme affinché questi patrimoni tecnologici da un lato, della difesa dall'altro, che non sono cose da buttare via. Noi ci dobbiamo difendere, non perché vogliamo offendere, ma perché forse qualcuno la pensa diversamente da noi, e quindi è per questo che dobbiamo difenderci. Bene, ecco, queste cose messe insieme danno l'idea di che cos'è la Spezia, un prototipo per il prendersi cura della terra. La traduzione italiana di Earth, terra, stewardship, tipo camerierato, è difficile, impossibile. Allora abbiamo pensato di usare il termine prendersi cura della terra in italiano. Ecco, e con questo spirito che noi oggi siamo qua e spero di poter essere qua ancora negli anni futuri a parlare di questo. Trovare lo strumento, il modo di iniziare un nuovo percorso utilizzando proprio questa città come grande prototipo per tutto quello che è la sua cultura, la sua eredità sociale, umana, di umanità, di accoglienza e di cultura, come ha detto giustamente il professor Benelli. Grazie. Okay. So now we gave the floor to Professor Alma Farina, Professor of Ecology at University of
Urbino, member of the Academy. And yes, I would like to thank the authorities, students, and all the audience here. Just a few words, because it will be a very intense day. 3 points. First point, a general principle, that is that man, so we, are part of nature. It's a simple concept. Nature is not far away from us. As there will be a speech that will go into more detail about this. Second point, without human well-being, we cannot have well-being of nature, nature wellness or well-being. And that's referring to poverty, which is such an important problem of today's society. So only those societies that are better off and are not hit by poverty can do something for the environment. That's so an aspect to consider, poverty. Third point, sustainability. I won't say what it is, maybe you know already, but I'm telling you that, yes, we need resources, such as the air, bread, resources. And I'm making an example. You know, during the grape harvest, what people do is cutting the grapes, not cutting the trees, the vines. But what we actually do with our behavior nowadays is to cut a plant. And this is, of course, an example and just a metaphor. Because we tend to destroy resources. Another example, a bottle of water. We have water in the bottle. After we drink off all the water, we don't put water in the bottle again and we throw it away. So we have to behave in a way that resources are allowed to recreate themselves and not just thrown away. It might seem pretty banal, one might take that for granted. But actually, I would like to stress that it's necessary to rethink the way we consider the environment. And the environment is actually something that is not just for a few people, it is for everyone, for all of us. So we have to look at the environment from a different perspective without any conflict, you know, with it, but more in a collaborative way. So the environment is common to all of us, and that's why we have thought about this forum, to promote a shift in the way of thinking about nature and environment, so that maybe tomorrow we can reach agreements on difficult topics and problems to face. Why did we choose La Spezia? Yes, it is a city with problems, of course, but there's also a lot of good resources here. There are industries, there is tourism, there is a culture, and a lot of human initiatives, a lot of initiatives for people. Yesterday, we had a beautiful tour around the Gulf, and while we were heading south, we could see, for example, on the left, all the shipyards, on the right, the Navy, our Italian Navy, and then vegetation, plants, and all the beauties around, many things that are living all together. Also fishers and you know, the fishing farms and mussel farms, oyster farms, and this is a best example of the way that things can live together in a good and positive way. So this will give you an idea of the city, which is thought as a prototype to deal with Earth in a new way. We have a word, stewardship in English, which is difficult to translate in Italian, and that's why we choose a different phrasing, that is taking care of Earth. And this is actually the spirit of the forum, to start a new path with La Spezia as a prototype, and prototype thanks, as I was saying, to many elements living together and to its cultural and heritage and history. So thank you once again, and we'll continue with the forum now.
Ringrazio di cuore a nome di tutti i presenti il professor Almofarina e passo adesso la parola a Adrienne Spongberg, direttrice delle pubblicazioni dell'American Ecological Society of America. Thank you very much, Professor Almofarina. Now we will give the floor to Adrienne Sponger, Director of the Journal of the Environmental Society of America. Buongiorno. I'm very pleased to be here. I want to first thank our hosts for having us. Also, our tour guides from yesterday, the military, and some of the members of the Academy. We did have a wonderful tour. But I'm here to represent the Ecological Society of America. I'm guessing none of you in this audience are familiar with us, except for these people. But we've been around for over 100 years. And what the Ecological Society of America does is bring together scientists and create forums for sharing of research. These can be in-person meetings, such as this one, or our published journals. We publish 7 journals, and our role is to make sure that the science is clear and correct. And this is important because we hope ultimately for that science to make its way into the hands of policymakers and managers so that it matters to the earth and to you. Our newest journal is the one that we're here representing today, which is Earth Stewardship. And it is a special journal to us because it goes beyond the traditional bounds of the science of ecology to include humans. And this is very important because all the science in the world won't save the earth. We have to get it into your hands. The humans are the ones that decide what to do with the science that we create. And I feel a little more optimistic about this, about the state of the earth, because I do feel that people do love the earth. And that's one thing, it's very fitting that our first meeting for Earth Stewardship is here in Italy. The one thing that I've noticed is how much you love your country, the earth, but also especially the sea. And so it feels like things are in good hands now. Thank you. Ringrazio la direttrice delle pubblicazioni dell'American Ecological Society of America, Adrienne Spongberg, e passo la parola a Elisabeth Huber-Sanwald, caporedattore di Earth Stewardship. Hello, everybody. I'm also very, very pleased to be here in the name of the editorial board of Earth Stewardship. I want to thank you that you receive us here in La Spezia in Italy. As you have heard, we are a crowd from all over the place. We represent very different disciplines. We are so pleased to be here and to have the opportunity today to talk to high authorities of this municipality, but also to reach out to the youth, to the future generations, which is really the path forward. I would like to thank very, very much to the municipality for hosting this event, for hosting something very, very important, which is the development of a brand new journal. A journal, as you have heard from Adrienne, wants to go beyond the scientific publishing. We really want to turn this science into action. So we want to somehow have this publication to be useful for you all. I also want to thank very, very much to Almofarino, as
and the president of the Academy for having us here and for having organized and helping develop the great ideas that we will be working on over the next days. Thank you so much for offering your installations. This is such an inspiring place. We hope to develop new ideas, grand ideas, and to link the journal with the society is something which I think is an experiment that has rather be done. And so join us in this experiment, and thank you for believing in us and for your confidence. And we are very much looking forward for collaborating together. Thank you. Bene, io ringrazio la caporedattrice di Art Stewardship, Elisabeth Huber-Sanwald, ringrazio nuovamente ancora i nostri relatori, che invito a riprendere posto in prima fila. Grazie. Benissimo, e adesso è con vero piacere che passo la parola alla moderatrice del nostro evento, Uli Wilsmeier. Thank you very much for being here with us. I'm representing the editorial board of the Earth Stewardship Journal. I'm supporting the group of scientists here in La Spezia in their working sessions, and I have the honor to present the speakers, because now we start a series of presentations. The topics, you have seen it in the program, are very broad as this very particular perspective of Earth stewardship is. And I'm very pleased to now introduce our first speaker. Our first speaker, you already met her. She is the editor-in-chief of this new journal, Earth Stewardship. And Elisabeth Huber-Sanwald. Elisabeth, if you would like to take a seat already, I would like to share some biographical information about you. You are a researcher specialized in ecosystem ecology, and you studied at the University of Innsbruck in Austria, but also at Utah State University in the United States. And after several positions internationally, you now hold a full research professorship in ecology and global environmental change and complex environmental systems at Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica in Mexico. So this was the Spanish name of the institute. Your research field, Elisabeth, is very broad. You're researching the role of plants and soil microorganisms in the biogeochemical and eco-hydrological processes of arid zones, and land use change and soil degradation in the integrity of social ecological systems for a sustainable development of rural livelihoods, I learned. And you do many, many other things. You are a member of very important organizations and have, among other functions,
You currently serve as member of the Science Policy Interface of the United Nations Convention to Combat Desertification, I've learned. And what I think is very interesting about Elisabeth's profile as a scientist, she does not only work with many, many different disciplines, but she also works as a scientist with government representatives, with civil society organizations, representatives of the private sector, but also with indigenous groups. And she will now talk to us about the topic, why Earth stewardship makes a difference. And I would, before we enter the first presentation, I would like to remind us all that this is a simultaneous translation from English to Italian. We have a fantastic translator. I would like to invite the speakers to speak not too fast and to keep in their time. Elisabeth, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Uli. Yeah, so let's get started. I'm going to talk to you about why Earth stewardship could make and can make a difference. We are here, this is our house. This is where we are at home. This is planet Earth. And planet Earth, we have experienced, is the only planet where there is life, where life has evolved, life as we know it. However, planet Earth, as we have heard, is suffering. It is under a lot of pressure. Under a lot of pressure because of the enhanced emission of greenhouse gases. So we change the chemistry of the atmosphere, which causes climate warming. We change the biosphere, we convert natural ecosystems into urban environments, into agricultural lands, in industrial lands. This is all necessary, but the pressure is on. So what do we do now with this pressure on Earth? We have identified this as a polycrisis in the sense that all the aspects that I just mentioned, they don't happen in isolation. They are all interconnected. So ultimately, when we talk about the pressure on Earth, we talk about relations. And it's all about relationships. But what does relation mean? Sometimes it's important to think and reflect upon terms that we use very commonly and very easily. The Oxford Dictionary states that relation is the way in which two people, groups, or countries behave toward each other or deal with each other. It can also mean how two or more things correspond to each other. In indigenous languages, for instance, earth has the meaning of land, soil, place, age of people, time and space. There is this intrinsic relationship in things, in aspects, in values that we, in our languages, have been separating. On the left-hand side, you see an image of a mushroom being connected below ground, invisibly with trees. Relations are visible, but many relations, and very important relations, are invisible. Earth stewardship. Earth stewardship has been proposed as a solution, as a way forward.
This new concept was coined and promoted by the Ecological Society of America. And this was done at the beginning of this millennium, particularly through the leadership of Terry Chapin. And you have the incredible opportunity today to meet Terry Chapin. Terry Chapin has been inspiring us, many of us. And the reason why we are here is because Terry Chapin, as an architect of Earth stewardship, has been shaping this important framework. Earth stewardship has inspired since then many scientific publications, conferences, and transdisciplinary collaborations worldwide. But what is the meaning of stewardship? We have heard from Almo that there's no way we can translate stewardship into Italian. There's also no way we can translate stewardship into Spanish or into German, and likely into any other language. So what do we do in order to understand its meaning? Sometimes it's important to go to the root of a term. So I want to dissect with you the term stewardship. This is an old English term that was founded before 1300. Stew is deriving from stick, and stick means a house or a place of dwelling on a large farm. Ward is referring to guard or keeper or ward. And ship is the state of being, a skill, a condition, an office or a skill. And steward is a person entrusted with the care of a household, a steward. This term has been evolved, like life evolves, cultures evolve, so also language evolves in its meaning. And by the 17th century, the term expanded to any form of responsible management or care. And in modern usage, especially in environmental and social ethics, stewardship refers to caring responsibility for something that is not ours, but it of collective value. So for instance, the value of the earth, the community, or a public good. Earth stewardship is not about experts. It's about all of us. Excuse me the little mistake. It is a transdisciplinary framework, and it means it links, it relates science, ethics, and action. It is a bridge between scientists, between artists, between students, farmers, policymakers, working and producing useful knowledge together. It's a shared moral commitment to protect and regenerate the Earth's life support system. And as Terry Chapin and his colleagues wrote in a very important publication in the Journal of the Ecological Society of America, which is called Ecosphere, Earth stewardship is not only about understanding the planet, but about caring for it collectively, creatively, and courageously. Here you see the cover of this brand new journal, Earth Stewardship. It's not a coincidence that the very first publication presents the heart model for Earth stewardship. A heart model which demonstrates the great potential of linking art and science, of integrating multiple values, agency, and how we can together induce, motivate social and ecological change on planet Earth. This new journal of the Ecological Society of America was launched calling for contributions on collective responsibility towards
action that is leading to sustainability, well-being of our planet. The journal Earth Stewardship has the commitment to develop a plan of action for transformative change. You see here this image where we want to move planet Earth of a very, very stable place. And we have just seen that this stable place where this planet is under great pressure. We want to move it from there. With that journal, we want to apply this heart model. And we want to weave together with our knowledge, with our commitment, with our values, with our practices, to a new world. When? This is all up to us. Earth stewardship starts where you are now. And most of you are now in La Spezia. We are in this incredible place where there is so much potential. And we want to move also jointly the position of La Spezia into a new stage. Stewardship means healing relationships between people and nature, between communities, and between generations. We can make it work. Why does Earth Stewardship make a difference? It transforms how we see ourselves, not as consumers of planet Earth, but as caretakers of life. It is needed a change in mindset that leaves our fingerprints. If we multiply our fingerprint by millions, this is the real change that we need. So Earth Stewardship will sow seeds of change. Thank you. Thank you very much, Elisabeth, for this introductory talk. This is the first opportunity for you now to raise questions. We are navigating with 2 microphones at the moment. We will get more afterwards. So if there are questions, I will come to you and hand over my mic. Who would like to start? Who has a question for Elisabeth, Editor-in-Chief of the journal Earth Stewardship? Who has a question to a scientist promoting Earth Stewardship? The start is always difficult. Who has the courage to start? If there is no... there is one question. Fantastic. Thank you. You're a professor with students here, right? Good morning, everybody. I'm Milena Somovigo from Cappellini Sauro. The name of our institute takes from Giovanni Cappellini. So we are very proud to be here today. I would like to ask a question. Sometimes, for example, the necessity to have different power of energy, let's say, for example, from wind or from agriculture, sometimes it's kind of difficult to, how do we say, sometimes it's not easy, because if we do better from a point of view, for example, people say, okay, wind is not okay for the bird, or for example, we destroyed land soil to grow, for example, maize on the, soya to have some different
power of energy. So I would like to know your point of view. Is it possible to have both of take care of the earth and at the same time take care of the human being and the animals and all the stuff? I'm sorry for my bad English, but anyway I try. So la domanda che ho chiesto è stata che a volte... Okay, thank you very much. Okay, thank you. Thank you very much for the question related to use conflicts, as I understand it, and I will hand over the microphone to Elisabeth. Thank you so much for this very, very important and pertinent question. Yes, we are on planet Earth, and as a population we are still growing, and as predicted, likely until the 50s we will be growing as a human population. So this means we need to look into alternatives, because we have reached a stage of planet Earth where we are reaching tipping points. So if we don't act now, basically we get in more trouble and we put more pressure on planet Earth. So the grand challenge is, how do we organize as a humanity with respect to how do we utilize the biosphere, or basically planet Earth, in a sustainable, in a healing way? Because we need to heal the planet, but at the same time also look into alternatives. So the proposal that I try to promote is really to work together. Because right now the industries, the sector of scientists, the sector of the government that tries to conserve, or the sector that tries to develop or invest into agriculture, we don't really work together. And I think we are right now lacking a great opportunity in working together, in planning together, and sitting down really together and project what our immediate, mid and long-term interests and plans, and thereby maybe we can come up with a solution that does not continuously harm the planet, but we look for this harmony so that we do somehow fulfill all the interests, but we also have to somehow make a reflection on ourselves with respect to consumption. Do we have to continue this pattern of consumption, sometimes so irresponsible, so uncommitted to planet Earth? And this is where the role of teachers comes very profoundly, to try to jointly make that shift in the mindset that we hopefully all can change our consumption pattern. So we don't need more and more and more energy, but can somehow restructure how we use energy and how we manage, restore and heal land. So it's a great, great task. Nobody can solve it by its or herself, and it's a call for joint effort. Thank you for your... Thank you very much for the question, and thank you, Elisabeth, for sharing this introductory keynote with us. Thank you. I'm now very pleased to introduce and invite our next speaker to come to the panel. It's Professor Timo Maran. And Professor Timo Maran is an Estonian semiotician and a poet. So we have the very interesting case here of a scientist who is at the same time a writer, a poetry writer. Timon is Professor of Ecosemiotics and Environmental Humanities at the Department of Semiotics at the University of Tartu, Estonia.
His research interests include the theory and application of ecosemiotics, eco-criticism, and Estonian nature writing, the semiotics of nature cultures, and biological mimicry. So he published a lot of books on these issues, among others, a book on ecosemiotics, the study of signs in changing ecologies. And Timon, we hope to learn about semiotics today. What I found out is that critics speak about you as an ecological poet, as somebody whose poetry has a certain magic. And I've also read about you that you have a very particular relation with the forest, which I found a very, very particular information to find online about you. We are very happy to have you with us here in La Spezia, and I would like to now give the word to you for your talk on wild places, ecosemiotic theory in action. Thank you. Thank you for a kind introduction. Thank you also for a possibility to talk to you, introduce ecosemiotics, and to propose one practical solution to reconnect us with ecosystems. For ecosemiotics, the ongoing global crisis is predominantly a semiotic crisis, that is a breakdown of communication and connectivity between human cultures and ecosystems. For instance, we are currently in mass species extinction, but here we are not only losing biological species, but we are also losing information and communicative relations that those species carry. And as modern culture and society trend towards global unification, we are also losing diversity in human lifestyles and practices. In our words today, we are losing the depth of meanings in nature cultures, ecosystems, cultures, and relationships between them. And the question here is not only about technical information. It also affects fundamental questions about living meaningful and happy lives in this beautiful planet. Now, ecosemiotics, the field where I come from, studies signs, meanings, communication, and representation within ecosystems and between ecosystems and human culture. It covers both animal communication and environmental meanings, as well as human cultural representations of these. This is a broad scope, and it enables ecosemiotics to study frictions and ruptures in our relations with other species, as well as possibilities to strengthen the existing connections. Now, if I very shortly try to give overview of the core of the ecosemiotics, this can be mapped as following. Ecosystems in different levels are based on communicative and semiotic relations. Here, for instance, sensory capacities, recognition, learning and memory of different biological species about their linkage with other species play a major role. Human language and culture also have a connection to these non-human semiotic processes in ecosystems. This connection is based on simple semiotic processes as similarities, associations, gesturing, pointing, mimesis, and others similar. In the modern technological era, these semiotic relations between culture and nature are suppressed, but at the same time it's possible to restore these. The main problem with contemporary culture appears to be, and this makes it unecological, is that the culture is relying on over-generalized and abstract symbols and symbol systems. By this I mean that there are signs that are fully based on human
conventions and lack any grounding or feedback from the planetary or ecological processes. Now, ecosemiotics have developed several research methods and tools for analyzing these processes, and I'm not going into details here because of lack of time, but if you're interested, we can later talk about it. And also, ecosemiotic research group at the University of Tartu, where I come from, we have experience in working with local human communities for understanding and enhancing their relations with our species. And especially we are currently involved in one of EU Horizon projects on this topic. Now, ecosemiotic theory helps to design practices to strengthen human semiotic relations with our species and ecosystems. In a longer run, this could lead to nature cultures as intertwined mini-complexes between human culture and ecosystems. An obstacle, and I think this is a serious one, appears to be reaching from scientific discourses to the level of everyday human action. For having results, the practices need to be easy to understand and simple to use. And here I consider low entering threshold to be especially important. So good practical tools should yield multiple benefits by targeting simultaneously multiple aims, be easily distributable and adjustable to various contexts, and be scalable in different levels, from individual to social group, from municipal to national level. In this context, I want to propose a solution that is deceivingly simple. Namely, I want to talk about wild places, which I define as a dedicated area of private, communal, or state-owned land that is left to follow its natural course. The wild place could be an overgrown patch in someone's garden, urban grove, low management community forest, or a natural reserve. Wild places are areas for other species to express their life activities that enables dialogic situations and interactions with humans. This changes our usual relationship with other species. We stand back, become involuntary passive, and let others to be subjects and take active role. The starting threshold of wild spaces is very low. One just needs an area, naming it a wild place, and decision of not acting. And if you do not have this type of access to the land, you can just think about the wild place that you like, where you spend time. And in ideal, we could imagine that every plot of land would have a part of that that is considered a wild place. For humans, a wild place gives a possibility to observe, contemplate, learn, and understand. We can broaden our senses in relations to other species. We may notice a longhorn beetle crawling on a tree trunk, hear a scraping of the titmice, or focus to the strange beauty of lichens. As such, wild places can be considered as a test ground for trying alternative ways of relating with our species and ecosystems. We can practice caring for non-humans. That appears to be a central idea for Earth stewardship. Some minimal interventions of wild places may be necessary. The location may need some human effort for overcoming earlier anthropogenic pollution, or interventions could also be necessary in the case of direct danger to humans. But I would like to stress here that wild places are not places designed to be beautiful, like greeneries in the city areas often are. They are wild in the sense of being unmasked, immediate, and authentic. Their aesthetics may challenge our assumptions of beauty by introducing something that we may call strange beauty, ambivalent and contradictory relations between human artifacts and other species. As such, wild places function as learning device, helping us also to acknowledge environmental problems like pollution
invasive species or human garbage. They may make us notice how artificial our environment actually is and how little there is space for other species. Wild place concept relies on earlier examples of semi-natural landscapes. One example here is Miyawaki urban forests as a technique that combines seeds of local plants, principles of succession and competition for creating quickly growing forest patches in urban environments. Another related concept is provided by my good colleague Almo Farina as rural sanctuaries. This notion interprets old farmhouses as sites for biodiversity and maps human traditional farming activities as a source of niches and resources for other species. Wild species also relates with the concept of everyman nature protection proposed by Estonian plant ecologist Aveliina Helm. This approach treats biodiversity as shared commons and guides personal choices that a person can do to create living conditions for other species. There also exists cultural movement that propagates wild gardens that are attractive to pollinators, wild birds, and rodents. In planetary scale, wild places has a connection to Edward Wilson's idea of half Earth. Wilson proposed that for long-term sustainability, human civilization should keep half of the planet Earth as a protected area. Wilson's half Earth is a promising principle, but it's very difficult to reach policy changes in such a scope. Wild place concept starts from the opposite end. It has a very low starting threshold, beginning with simple actions of individuals and local communities and building the cumulative effects up from here. In the following, let me unpack the logic of the concepts in ecology, nature-culture dynamics, and system thinking. In ecology, wild places connect with the concepts of ecological patches and patchiness of the landscape. It would introduce in human-made environments the web of microhabitats for wild plants, insects, birds, and other life forms. Wild places can also be interpreted as refugia or ecological sources. They act as microscale retreats for local species to survive human negative impact. Wild places can also act as ecological sources that enable species to spread into surrounding areas. As we know, many species are sensitive to the distance between suitable living habitats. Think, for instance, about ground beetles or other wingless insects whose movement range may be counted in tens of meters. For such species, the network of wild places enables spreading over human-made barriers. From the ecological perspective, wild places open human-made environments for local species and lead toward more multi-species cities. And now a few words about ecocultural significance. Despite of its seemingly passive nature, humans just limiting their activities, wild places are hotspots of learning and reconfiguration. They provide a possibility for human contact and communication with non-human species. The chance to practice attentiveness, idleness, and leisure activities with low usage of energy and matter, a location for different forms of coexistence that supports and develops the dynamics of nature cultures. A prerequisite for moving towards nature cultures is just having a space, a forum, where humans are exposed to the presence and activities of other species. This enables learning and practicing knowledge about other species and ecosystems. It would also help humans to develop signs, messages, and other cultural means that we could use for relating with our species. For instance, we can think here of vocal formula that is used to memorize songs of different birds. So, European yellowhammer here in the picture
in UK is singing a little bit of bread and no cheese, a little bit of bread and no cheese. In Estonian, the same bird sings sit, 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 sabriga, sit, 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 sabriga. Such mnemonic formulas have meaning only if there exists a place of contact between humans and other species. And we may say that such semiotic linkages actually are the tissue, the structure of nature cultures. Wild place is predominantly an environmental concept, but the idea and its applications are broader. From a system perspective, wild place is any place or time that is left unmanaged with the aim of bringing more indeterminacy and freedom to the system. Thus, also a free day without a clear planning, unorganized drawer, or a conference section without agenda could be a wild places. In the context of nature cultures, wild places have low determinacy and therefore give place for reconfiguring our cultural practices and relations with nature. Putting limits to one's actions itself reduces the amount of work and energy we use for changing the world. This choice has ecological significance. Here lies a possible connection with degrowth movement that aims to diminish production and consumption for keeping human civilization within the carrying capacity of the biosphere. The idea also connects well with the concept of creative idling or creative non-doing propagated by Estonian nature essayist S.Fregoso. He considered time spent without a purpose to be an essential component for developing healthy relations with nature. Idling connects with creative thinking and lateral attention that help to overcome older habits and frames of thinking. It enables making new associations with species around us. From a system theory perspective, all cultures have their organized and disorganized corner areas and peripheries. In this sense, there is nothing surprising in wild space concept. What makes it interesting is the very fact that we acknowledge the phenomenon. By taking this idea seriously, we at the same time bring wildness to be a part of self-description of a culture. We create new dialogic relationship between organized and disorganized parts of culture. As a metaphor, the effect would be similar as bringing wild meadow or Asian crow to the city center. It changes the city around it. So, wild place normalizes the wildness, relations and dialogues with other species. And here lies the main transformative potential of the wild place concept. It slowly brings the ecological to the center of cultural consciousness. And at the times of Anthropocene, we desperately need such change in thinking. So I'm reaching to the conclusion now. The main aim of my talk has been making a concise introduction to ecosemiotics and to demonstrate how this paradigm can be used for designing practices for nature cultures. For an Earth stewardship framework, I think wild place could help to include the agency and competencies of other species. This could enable our environmental knowledge and care to be grounded in dialogue and learning with other species. And thirdly, when thinking about ecological movements, I cannot overstress the importance of practical how questions, how to implement theories into everyday life, how we in real life change the human practices and value systems. And with these thoughts, I wish you a pleasant and very successful meeting. Thank you. Thank you so much, Timo Maran,
for introducing us to ecosemiotics and breaking it down to something very practical, something that everybody here in the room can take with her, with yourself, to explore wild spaces in your everyday life. We have learned it's not only a location in a city, right? But we have learned that it is a form how we relate with environments, particularly non-humans. So we are a bit out of time in our agenda, but still, before we go to the coffee break and before we have to say, unfortunately, goodbye to some of the students, I think from the Istituto Alberghiero and Cappellini Sauro, I would like to invite you to take a moment of time and ask yourself, where are wild spaces? Posso fare una domanda? Sì. I would like to invite you to reflect on where are wild places in your life here in La Spezia. And we also have a question which I will receive now. First. Allora, nella sua presentazione è stato rimarcato il fatto che lei è anche un poeta. Volevo sapere come lei ritiene che la poesia possa influenzare e avere delle correlazioni con la cura e tutto quello che riguarda per migliorare il pianeta assieme a tante altre attività culturali. Un'altra domanda è questa. A proposito delle wild places, volevo sapere come vengono stabilite le zone per creare queste zone selvagge, e poi ho visto che in alcuni punti lei parla di mancanza di rapporto fra le wild places e altre umane presenze, e invece sottolinea la presenza degli umani. Presenza dei non umani. E, alla fine di tutto questo lei ha sottolineato tantissimo proprio queste wild places. Ci può dire chi sceglie i posti, o è la natura che sceglie proprio questi posti e detta le leggi, o sono gli scienziati, i ricercatori che le stabiliscono, che le organizzano, che le portano avanti? Grazie mille. The translation? In your presentation, in the introduction to you, we heard that you also poet. So how can poetry influence or have an impact on the way we can care about nature? So poetry maybe as a tool to improve our impact on nature, along with other cultural activities. This is a question. And then another question, you mentioned wild places. Is it nature that determines where the wild places should be, or is it the researchers, the scientists, who decide to establish a wild place to study? And then you mentioned a lack of connection sometimes with wild spaces and other human presence, but stressing the presence of non-humans. So maybe, something more about this relationship between wild places, humans, and non-human beings. Okay,
I tried to be very concise because we are having a little time. So first, the role of poetry in this relation. Well, this is a very broad topic on its own, but I think basically poem or poetry can be considered as a very kind of crystallized model of culture, how culture works and how culture perceives the nature. So poetry is a very good to communicate also values in related with the environment. But as a kind of practical way of interacting with the environment, I would perhaps suggesting something like writing something in poetic language or just like literary language, literary notes when you are in the contact with the nature. So it helps you better to understand the place and also, well, be more attentive. Now, another question, who selects or decides what the wild place is? I think it can be only in dialogue. So only looking and listening what there are in nature and trying to kind of interact this by the human perspective and human knowledge. Human knowledge is also a very important component here, but basically it's a dialogic relation. And I'm sorry, I think I missed the third point or third question. Can you hear me with this? Yes. Just this relationship between wild places, humans, and non-humans, non-human species. Okay. I think the focus or center of the concept is to provide the contact or to have the contact with other life forms. So in this sense, again, both need to be present, non-humans and humans. But what is essential here is for us humans to step back and to give other species a forum, an activity, and then just look and listen what is going to happen. And this already kind of is a ground for interaction and learning and kind of mutual shaping of the future. Thank you very much. I do have another question, but before that, because we are out of time, and I know that the groups that come from the two high schools have to leave, so we will make a break now. Maybe you can wait for one more second. We will make a break now until 11:20, and we will come back and give the opportunity for more questions. And for those who have to go back to their schools, thank you so much for coming. We hope that you will explore Earth stewardship and in particular wild places of La Spezia in your studies in the near future. Thank you, Timo Maran, and we see each other at 11:20. Thank you.
So I hope that everybody has a headset now. And I would like to welcome everybody to this second part of the conference on Prendersi Cura della Terra. I would like to give a very particular welcome to the second cohort of students and professors from high schools in La Spezia, the Liceo Mazzini and the Istituto Einaudi Chiodo. I hope I pronounced it correctly. Thank you for your interest, for coming, for your information. In the first part of the conference, we had an introduction to the concept of Earth stewardship, and we had a conference on a very interesting concept from an ecosemiotician and poet on wild places. Now we will have 3 keynote presentations of very different subjects, and the first keynote will be given by a person many of you know already. We met him in the morning panel. It is the president of Accademia Cappellini, Professore Giuseppe Benelli, and I would like to share only a few informations. The whole vita would be taking a lot of time because Giuseppe Benelli is not only president of the Accademia Cappellini and has been professor of philosophy of the University of Geneva, but he's also extremely active in diverse fields of culture, history, and linguistics. He has been serving Italy and specifically the region and La Spezia in many different functions, in academic associations, in committees and advisory boards. For example, he founded the Circle of Historical Lunginiana. I hope I pronounce it correctly. And I found something that really attracted me. I found that he has been a member of a ministerial commission for the simplification of administrative language. And he has published a study with the title, The Difficult Path to Simplifying Administrative Language. And I thought, what a fantastic example of applied philosophics and the role of a philosopher in society. So today we have the honor to hear a speech of Professor Benelli, who also did a lot of work on food systems, and today in his keynote he will talk about climate change and food systems. He will speak in Italian, and we have a simultaneous translation to English. This is why I kindly ask to regulate the speed. Thank you very much. The floor is yours, Professor Benelli. Grazie. Sì. Grazie di questa presentazione. Mi sono occupato anche di linguaggio burocratico e quindi mi fa piacere. Era stato un incarico ministeriale, la semplificazione del linguaggio burocratico. Sono un filosofo del linguaggio e mi sono avvicinato al tema della cucina in quanto iscritto all'Accademia Italiana della Cucina, che è nata nel 1953 a Milano ad opera di un grande giornalista, Orio Vergani, che con Dino Buzzati, con Gio Ponti, con Arnoldo Mondadori e con tanti intellettuali ha creato questa accademia col compito di studiare le cucine locali. Perché? Perché la cucina non è italiana, è l'Accademia Italiana della Cucina. Se Orio Vergani si dice cucina italiana, no, la cucina è come i dialetti
cambiano non solo da città a città, ma da rione a rione. Il dialetto è talmente ricco e crea una linfa linguistica incredibile, e oggi questa perdita la risentiamo, una grande povertà di linguaggio, estremamente. Chiedo anche scusa, perché io sono nato nel 1946, quando la cultura internazionale dominante era il francese, e la lingua francese era la lingua internazionale, la lingua della grande cultura. E per noi filosofi, gli studiosi negli anni 50-60, accanto al francese era obbligatorio il tedesco, perché soltanto la grande svolta filosofica dell'Ottocento e poi della prima metà del Novecento ci obbligava a misurarci con i testi tedeschi. Ecco perché il mio inglese è un inglese molto povero che non mi consente neanche di leggere in inglese questa mia relazione. Mi è stato detto di ridurre i tempi e allora vado al sodo, come si suol dire. I cambiamenti climatici sono qualcosa di improvviso, di incredibile. Abituati mentalmente ai tempi lunghi della storia, ci troviamo invece di fronte a qualcosa di radicalmente nuovo. La reazione è quella di non accettare questi cambiamenti, nonostante il caldo e nonostante gli acquazzoni, nonostante queste piogge improvvise, e dall'altro canto invece la consapevolezza che la storia geologica è fatta di cambiamenti e su questi cambiamenti dobbiamo misurarci. Non soltanto le grandi scoperte dell'origine dell'uomo si adattano a questi fenomeni di cambiamenti e, lasciatemi dire, di migrazioni, che è fondamentale, così oggi noi siamo costretti sicuramente da queste ondate di calore, da questi giorni e giorni di temperature estreme che mettono in problema la sopravvivenza di milioni di persone, ma nel medio periodo anche la possibilità che in molte zone si possa continuare a vivere. Di fronte a questi sconvolgimenti la scienza non può non interrogarsi e soprattutto la scienza, grazie alla svolta illuministica, ha il compito non solo di studiarli, ma di trovare gli strumenti per difenderci da questo. Io soffro quando ancora oggi la teoria dei terremoti è così approssimativa. Mio nonno diceva che il terremoto è il respiro della terra. Io dicevo, ho capito che la terra se non respira muore, ma esserci sopra mentre apre la bocca per respirare non è il massimo, capito? Ora, la scienza in questo senso ha tanti passi da fare avanti e credo quindi che questo forum, che è fatto di confronti su questo fenomeno del cambiamento della terra, è estremamente importante. Prendersi cura della terra significa stabilire una connessione profonda tra noi e la natura. Io dico sempre a coloro che parlano della terra, dico, guarda, che se tu non hai raccolto le patate, se tu non hai abbracciato, toccato la terra, non ne capisci il profumo e la vitalità. Basta toccare la terra per capire che è vita. Per questo bisogna saperla ascoltare. Bisogna capire che non è semplicemente qualcosa da sfruttare, ma qualcosa da custodire, da curare, da migliorare. Ecco perché l'intervento del poeta precedentemente è un motivo, perché credo che in questa la poesia ci avvicini a questo profumo della terra. Io sono contrario a tenere lontano l'uomo dalla terra e i culti funerari sono veramente negativi di questa cura della terra. Il tornare alla terra è la cosa più naturale e la terra è madre ed è fondamentale questo concetto.
lo diceva Almo stamattina in uno dei punti fondamentali. Il profumo della terra è l'essenza stessa dell'uomo. Ora, prendersi cura della terra significa stabilire questa connessione e renderci conto che ci troviamo di fronte a una grave crisi alimentare. Se nel 1953 l'Accademia Italiana Cucina si preoccupava di salvare le ricette che caratterizzavano le nostre tradizioni, pensate alle grandi varietà del pane, quando ancora il grano non era uniformato. Il piacere di andare in una città era il piacere di incontrare un pane diverso nella forma, nei profumi, nei sapori. Ebbene, prendersi cura della terra significa affermare che c'è una grande emergenza da dover affrontare. Cioè si sono spezzati gli equilibri che hanno regolato il legame degli uomini con la terra e le conseguenze di questi equilibri che sono saltati possono essere molto gravi. La vita umana è legata al clima, alla temperatura media, alle sue escursioni, alla piovosità, all'umidità, alla durata, alla composizione e intensità della radiazione solare. Occorre quindi far presente che il clima influenza la fisiologia, i modelli nutrizionali e le attività metaboliche degli organismi umani e animali, come ha scritto molto bene qualche anno fa Dario Cianci dell'Accademia dei Gergofili di Firenze in quel saggio Clima e abitudini alimentari. Analizzando l'andamento del mercato di circa 500 prodotti in un anno particolarmente caldo, si vede che l'innalzamento delle temperature medie muta le abitudini di consumo delle famiglie e entra nel carrello della spesa portando più insalata, meno cotechini, molte bottiglie d'acqua e quantità inferiori di pizze da infornare. Aumentano le vendite di liquidi dissetanti, con un aumento di quasi il 10% assieme al tè freddo e alla bevanda agli aromi. Diminuiscono contestualmente gli stufati, le pietanze, cucinati, i cibi che richiedono molto tempo ai fornelli, come le torte, le pizze, i sughi, o riconducibili alla stagione fredda. Nell'anno e quasi in ogni stagione aumentano le insalate e le macedonie, si mangiano più gelati. La lattuga in busta è in testa tutto. A me fa tristezza quando vedo la laguna, lasciatemi dire, la lattuga in busta. Con un aumento del 200%, seguita dai pomodori confezionati con più di 186%. Insomma, il clima condiziona la nostra alimentazione. Secondo un'indagine Doxa, il 51% degli italiani individua nei cambiamenti climatici la causa fondamentale delle future modifiche della dieta e in questa un tipico indicatore è la diminuzione del consumo di sale, perché si fanno bollire meno gli alimenti, come l'acqua per la pasta o le verdure lesse. Tutto questo per dire che negli ultimi 30 anni, a causa di pochi gradi di differenza della temperatura, stanno mutando le vite non solo degli uomini, ma di specie animali selvatici, di uccelli che migrano prima, di renne e caribù che si spostano quando non dovrebbero, di lupi e orsi che trasformano i loro comportamenti e molte specie animali selvatiche stanno scomparendo. Tutto questo influisce enormemente nella coltivazione. Oggi quello che si coltiva, quello che
si conserva a latitudini temperati, domani dovrebbero trovare terreno e clima più favorevoli in altre parti del mondo. Senza dimenticare che alcune coltivazioni potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, il dover lasciare la pianura per andare a coltivare ad altezze diverse diventa una necessità sempre più urgente. La principale risposta adattiva degli animali allo stress termico è la riduzione dell'assunzione di alimento come una riduzione dell'incremento ponderale e dell'indice di trasformazione dell'alimento e di conseguenza alla macellazione l'animale a una minore resa con inferiore qualità di grasso. Non ancora prevedibile la possibilità degli animali di adattarsi allo stress termico, senza arrivare a un'influenza negativa sulla qualità della carne. Riguardo ai principali effetti del cambiamento climatico sugli animali, oltre al calo della fertilità e alla diminuzione degli incrementi ponderali, quella della fertilità degli animali è interessante, perché si potrebbe fare qualche analogia con la fertilità in generale. È da ricordare che un clima più caldo aumenta la sopravvivenza anche di insetti che possono diffondere malattie e una maggiore incidenza di malattie che aumenta i costi veterinari e i farmaci. Inoltre, gli stessi stress termici negli animali favoriscono la colonizzazione di patogeni che possono comportare rischi per la sicurezza della carne, ecco gli antibiotici, ecco perché è difficile riuscire a trovare della carne giusta, perché c'è questo problema di sicurezza. E sui prodotti, carne, latte e uova, nelle loro carni con un pH più elevato offre un ambiente favorevole alla crescita di batteri lattici, mesofili e aerobici. Quindi i cambiamenti climatici riguardano anche i nostri prodotti alimentari tipici e di eccellenza e pongono sicuramente un problema migratorio. È uscito nel 1924 un bel libro dalla casa editrice Donzelli, a cura di Andrea Mambretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari. Il titolo è Migrazioni verticali. La montagna ci salverà. Riunisce voci diverse, di scienziati diversi, di competenze diverse. E la fuga verso le terre alte per sfuggire dal caldo e dall'inquinamento, la possibilità di vivere e lavorare in alto. Il ventaglio di punti di vista degli autori è multidisciplinare. Le precise e incalzanti annotazioni climatiche di Luca Mercalli si intersecano con le indagini sociologiche di Filippo Barbera e di Andrea Membretti, che da molti anni si dedica a studiare i flussi migratori e le modifiche climatiche. La cosiddetta migrazione verticale è in parte agevolata dalla tecnologia informatica, ma non è accessibile a tutti. È vero che ci sono tanti paesi abbandonati e quindi tante zone di montagna disponibili, ma proprio questi cambiamenti climatici rende ancora più fragile la montagna. Non solo per le vie di comunicazione, ma anche per la conformazione stessa. Ci sono tanti borghi trascurati in Italia, terre che sicuramente potrebbero offrire in questa emigrazione verticale molto, ma molto c'è da fare e da studiare. Siccome la moderatrice si è alzata in piedi per dirmi che io ho più pochi minuti, chiudo parlando di gastrofisica. È la gastrofisica che oggi mira ad ampliare le nostre conoscenze sui fenomeni che legano l'alimentazione con gli urgenti problemi di salute umana
e di una sostenibilità planetaria con la prospettiva di promuovere la consapevolezza di un cambiamento comportamentale e ispirare nuove strategie per l'innovazione nell'industria alimentare che sono urgentemente necessarie con un intero ridisegno del nostro attuale approccio al cibo. Una notazione libera. In mezzo a tante difficoltà e a così rapidi cambiamenti, dove è difficile trovare statuti, oggi si dice algoritmi, che possono quindi adattarsi a questi continui cambiamenti, il compito della scienza, il compito della ricerca, pur nella sua umiltà, e ho detto humilitas alta petit, humus, terra, umido. Humilitas è fondamentale, avere i piedi per terra. Se qualcuno pensa di portare la scienza con l'ideologia, cioè con i piedi sulle idee, è fuori. Ma l'humilitas è importante per avere i piedi saldi per terra e per petere, che non è semplicemente un chiedere per sapere. Petere è un chiedere per un bisogno, un chiedere perché ho sete, un chiedere perché ho fame. Petere è il senso più profondo della cultura scientifica, perché è l'urgenza di questi fenomeni che non possono non apparire come una petizione. E questo forum, che nasce oggi alla Spezia e che spero continui nei prossimi anni, è proprio questo, petere, una petizione che si fa agli uomini di scienza per affrontare questi problemi sempre più complessi, sempre più difficili, che hanno bisogno sicuramente dell'intelligenza artificiale, dell'informatica, ma che sembrano non semplificare i problemi, ma anzi ampliarli e a rivederli continuamente. Grazie. Mille grazie, professore Bennelli. C'è la possibilità di fare delle domande, in questo momento forse in italiano e dopo in inglese. Ci sono domande dell'auditorio? Abbiamo parlato della relazione, molto della relazione. Volevo aggiungere una cosa che a me è molto cara. Questo? Volevo soltanto dire che tutto il mal non viene per nuocere, nel senso che questi cambiamenti climatici determinano sicuramente cambiamenti alimentari, dovremo adattarci sempre più a cambiamenti alimentari. Quando appaiono nella stampa progetti di bistecche senza carne o altre cose, io guardo a questo mondo sempre con grande cautela, grande cautela. Ma c'è un elemento fondamentale, che il cambiamento influisce anche sull'uomo, sul fisico dell'uomo, sull'uomo nella sua struttura, come ce l'hanno consegnata i nostri padri, capito? C'è un cambiamento anche di mentalità, lento ma progressivo, e in prospettiva sicuramente una maggiore comprensione dell'apparire dell'uomo sulla faccia della terra, ma anche un apparire diverso del futuro dell'uomo sulla terra. Grazie, grazie mille. We change language. Those who speak Italian, please take your headsets. And we will need one moment for changing the technological environment, because we now have a virtual contribution. And I see our technician has already set up the floor, and we can already see Professor Caponi. We are very happy to have you with us, and
I have heard that you do not see the auditory, but maybe you can see me for a moment. I'm moderating the event. Professor Riccaboni, can you hear us? Obviously not. So I give it another try. Professor Riccaboni, can you hear us? No. So one moment, please. We give it a try again. Professor Riccaboni, can you hear us? So we need a bit of patience. Do you want to sit down to make the technical installation? Glielo puoi accendere il microfono qua? No, lui, ecco, ora è acceso. I give it another try. Professor Riccaboni, can you hear us now? You can hear us, we cannot hear you, obviously. Ok, mi sentite? Perfect. Thank you so much. Yes, now we can hear you. Can you hear us? Inizia a parlare? Can you hear us? Obviously, you cannot hear us, but we can hear you. So I think I need Serena. Serena, Ok, can allora inizio la presentazione, va bene? Okay, and afterwards I present you. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, spero che riusciate a sentirmi e a, seguire la mia presentazione. Io sono Angelo Riccaboni e sono professore di economia aziendale all'Università di Siena e ringrazio gli organizzatori, in particolare il Comune, ESA, l'Accademia Capellini per questo invito. Mi fa molto piacere anche quale spezzino di poter contribuire a un evento così importante come il primo forum internazionale Prendersi cura della terra e ringrazio in particolare la dottoressa Ghirri per l'invito. Allora, quello che è il tema che è stato mi assegnato è quello del parlare un po' di cosa significa sostenibilità per le nostre aziende. Quindi ho sentito che vi siete già introdotti con dei relatori di alto livello su questi temi. Io cercherò di focalizzarmi un po' di più sul tema di quello che è il significato della sostenibilità per quanto riguarda le nostre imprese. Allora, a questo fine io condividerei una presentazione che mi aiuta in questa mia illustrazione. Allora, praticamente il tema che voglio affrontare è cos'è la sostenibilità per le aziende, affrontandolo e portando il concetto di competitività sostenibile, che è il nuovo concetto che sempre di più è un mantra per quanto riguarda la conversazione globale, la conversazione europea, la conversazione nazionale sui temi della sostenibilità. Allora, quello che il mio discorso in questi pochi minuti sarà fondamentalmente su questi argomenti, cioè che cos'è la sostenibilità per le imprese,
dopo aver detto brevemente perché la sostenibilità, ma non ce n'è bisogno in questo contesto, quanto sono sostenibili le imprese italiane, più che altro il percorso in atto verso la competitività sostenibile. Allora, perché la sostenibilità non ce n'è bisogno, voi avete già parlato di questo argomento, penso che siamo tutti consapevoli che dal punto di vista ambientale e sociale siamo davanti a delle sfide notevoli che pongono in discussione addirittura la nostra esistenza fisica, certamente il nostro vivere sociale. E ci sono moltissime analisi, questa è quella del gruppo di cui faccio parte, SDSN, una rete internazionale che consiglio se qualcuno vuole approfondire su questi tipi di analisi, verifiche del percorso che i singoli paesi stanno facendo rispetto appunto all'Agenda 2030, che è l'agenda che nel 2015 abbiamo condiviso come la bussola per arrivare a avere, speriamo, un mondo migliore, un pianeta più sostenibile, una società più equa. Io mi sono molto impegnato in questo percorso, ero lì il 25 settembre a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in rappresentanza di un'organizzazione internazionale, ho vissuto dei momenti storici come sono stati quelli del 2015, dopo 10 anni vedete qui il predominare dei gialli, dei rossi in questa analisi che riguarda l'Europa, ci dice che anche in Europa, che è il blocco più avanti su questi argomenti, siamo certamente non in linea col perseguimento degli obiettivi. Allora andiamo però più a parlare di quello che è il tema per le imprese. Per le imprese vi porto i risultati di un'indagine che è il Global Compact, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite molto attenta ai temi dell'impresa, ha fatto uno studio su 13.000 cittadini europei in 16 paesi e quello che è venuto fuori è che sicuramente questo credo che sia un buon segnale per certi versi, da parte dei nostri concittadini europei lo sviluppo sostenibile è considerato una priorità. Quindi, malgrado tutto, malgrado Trump, malgrado tanti approcci che tendono a ridurre l'importanza di questi argomenti, sembra che il cittadino europeo sia interessato a questo argomento. E questo certamente ci fa ben sperare. Ma quello che per noi è più importante in questo momento, visto che parliamo di imprese, è che se parliamo delle società, se parliamo delle imprese, il 73% dei cittadini considera la competitività come un motore di, considera la sostenibilità come un motore di competitività per le imprese, cioè l'essere sostenibili è visto dal 73% dei cittadini europei come un argomento importante per quanto riguarda le scelte, per quanto riguarda il richiamo ai prodotti di quell'azienda. A questo punto però bisogna un po' essere un pochino più precisi su cos'è la sostenibilità per le imprese. Non è soltanto l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi, ma vedremo che è qualcosa che va anche al di là, ben al di là dell'Agenda 2030. Allora, sicuramente questo è importante da mettere in evidenza perché se guardiamo alla sostenibilità solo come degli obblighi, certamente questo non fa bene al modo in cui parliamo della sostenibilità. Essere sostenibili oggi vuol dire offrire dei prodotti che sono quelli che vogliono i consumatori, sono quelli che vogliono i giovani, sono quelli che vuole la grande distribuzione, sono i prodotti che vogliono i leader di filiera, cioè le grandi aziende che acquistano nelle varie catene di valore, sono quelle che sono considerate nei vari bandi pubblici, sono quelle che vogliono i mercati internazionali. Essere sostenibile vuol dire usare meno energia, vuol dire anche produrre energia, come spesso le aziende attente a questi argomenti riescono a fare, vuol dire ridurre gli scarti, riciclare, riutilizzare, quindi risparmi, vuol dire valorizzare le differenze fra le persone, questo vuol dire un clima interno più motivante, vuol dire governare meglio l'azienda. Quindi il messaggio chiaro che deve passare per i nostri giovani, per i nostri imprenditori, per le nostre istituzioni è che la sostenibilità ambientale e sociale va vista dalle aziende come una opportunità. Non è un peso, ma è un'opportunità. Ci sono tantissime analisi che ci dicono che essere più sostenibili aiuta a migliorare la reputazione,
quindi vuol dire motivare più dipendenti, attrarre talenti, vuol dire fare anche meglio dal punto di vista di performance finanziaria, vuol dire migliorare le relazioni con le banche. Quindi l'errore è vedere la sostenibilità o l'impresa sostenibile come un'organizzazione che segue certe richieste perché glielo chiedono le regole. Non è così. Se vogliamo essere, diciamo, parlare di sostenibilità, dobbiamo dire che la sostenibilità, in estrema sintesi, porta 8 vantaggi: migliore reputazione, ridurre i rischi aziendali, migliorare le relazioni con le banche, essere coerenti con le richieste dei leader di filiera, ho rispetto certo della normativa, possibilità di partecipare a gare, attirare talenti, avere risparmi propri di chi ricicla e di chi riusa e migliorare il rapporto con il territorio. Questi sono i vantaggi che noi, che ci troviamo tutti i giorni a parlare con le imprese di sostenibilità, siamo in grado di apprezzare e siamo molto contenti di questo, perché questo significa che bisogna andare oltre a quello che è una logica di mero rispetto delle regole. Ma quanto sono, diciamo, grandi, quanto sono sostenibili le imprese italiane? Allora, ci sono molteplici studi, noi abbiamo messo su un osservatorio che studia i rapporti di sostenibilità e ora, senza entrare troppo nei dettagli, però noi usiamo questi 10 argomenti come gli argomenti chiave per poter dire se un'impresa è sostenibile oppure no, e appunto vediamo che in questi ultimi anni c'è sicuramente un incremento su tutti gli indicatori. Ci sono più comitati di sostenibilità in azienda, più aziende che redigono il piano di sostenibilità, ci sono più aziende che misurano quasi tutte ormai le emissioni di gas clima alteranti, sia quelli diretti che quelli indiretti. Ci sono i sistemi di incentivazione interni che sono sempre più legati alla sostenibilità, sempre di più si definiscono obiettivi futuri di sostenibilità. Ciò che siamo sempre come paese un pochino indietro sono il tema del genere, quindi per esempio la presenza di donne nei ruoli dirigenziali e il gap salariale fra donne e uomini che sempre esiste. Quindi quello che succede, per esempio, anche questo è importante, si valutano i fornitori sulla base dei criteri ESG, quindi il riflesso e il rilievo anche importante della filiera, e si misurano le performance ambientali e sociali dei fornitori. Quindi quello che emerge, se andiamo nella pratica, è che sicuramente le aziende hanno iniziato a impegnarsi, però come vedete da questa parentesi, sulle grandi aziende che hanno iniziato a impegnarsi, qualche volta con fenomeni di greenwashing, non c'è dubbio, ma comunque c'è un impegno nella direzione giusta delle aziende. Ci sono sicuramente dei margini di miglioramento, ma questa è la frase chiave, cioè ci fa capire che le grandi aziende, e sono grandi aziende quelle che abbiamo seguito in questo studio, le grandi aziende vanno nella direzione giusta. Il problema è che le piccole e medie aziende che non hanno la cultura, non hanno la visione, non hanno il tempo, non hanno il respiro per impegnarsi su questi argomenti, pur avendo tutti gli elementi per poter essere sostenibili o per comunicare bene la loro sostenibilità, non sono capaci di far valere quello che fanno e a volte non sono nella direzione giusta. Questo è un tema centrale per questo paese, perché questo è un paese che per l'appunto è fatto di piccole e medie imprese. Se guardiamo sempre quello studio di Global Compact, ci dice che l'85% pensa che la regolazione è importante per le imprese per essere più sostenibili. Beh, certo, quello che ho detto adesso, ho detto ci sono dei vantaggi, però certo se c'è la regolazione ancora di più. Allora questo è un continente che, come chiedono i cittadini, ripeto, come chiedono i cittadini, questo blocco, l'Europa, in questi anni si è attrezzato in maniera molto seria sul tema della regolamentazione della sostenibilità, perché la sostenibilità è importante, abbiamo detto, e i cittadini dicono che è importante che ci sia una regolamentazione della sostenibilità. E allora è venuto fuori lo European Green Deal, che è cominciato nel 2019 e che ha visto poi come centralità la finanza. Questo lo dico perché mi è sembrata una mossa molto azzeccata, cioè
alla fine tutto passa di lì, tutto passa dagli investimenti, tutto passa dagli affidamenti, dal ruolo delle banche, degli investitori, quindi non è strano che ci sia questo focus forte sulla finanza. E quindi la finanza, per esempio, ha chiesto anche che ci sia una omogeneità nelle rappresentazioni, una omogeneità nella reportistica di sostenibilità, e ha messo in moto tutto un meccanismo per il quale si prospettava che 50.000 aziende in Europa arrivassero a redigere bilanci di sostenibilità, introducendo anche dei concetti abbastanza difficili che ora non voglio approfondire, però questo lo dico soltanto per dire che c'è stato un grosso impegno del legislatore europeo per andare in questa direzione con delle richieste piuttosto intense, forse per l'appunto troppo intense. Perché? Cosa è successo? È successo in questi ultimi 5 anni che abbiamo scoperto, abbiamo visto, abbiamo rilevato alcune cose importanti, che la sostenibilità è un tema molto complesso. Pensavamo che fosse complesso quando eravamo poco dentro i temi della sostenibilità ambientale e sociale, perché la sostenibilità, lo sappiamo, è sia ambientale, sia sociale, sia economica. Questo è uno dei grandi messaggi dell'Agenda 2030. Proprio perché ci sono 3 dimensioni, proprio perché qualsiasi iniziativa nella sostenibilità va a toccare qualche interesse, qualche legittima ambizione, qualche prospettiva, ogni volta che intervieni tocchi qualcuno, tocchi qualcosa, e quindi è molto difficile intervenire sulla complessità. Poi abbiamo vissuto in questi ultimi anni purtroppo periodi difficilissimi con l'epidemia, con le guerre che danno incertezza. E quindi cosa è successo? Per una serie di motivi, come è stato ben statuito e ben descritto dal rapporto Draghi, c'è una perdita di competitività del nostro blocco, dell'Europa. E c'è anche la consapevolezza che in effetti noi ci siamo impegnati molto come Europa, non tutti sono così impegnati, e alla fine è stato anche evidenziato che c'è un peso delle emissioni dell'Europa sul totale delle emissioni mondiali del 7%, che non è poi così pesante, quindi impegnarsi molto, secondo alcuni, su queste limitazioni può portare a una riduzione, sì, dal 7 al 6, ma senza grandi vantaggi, anzi, secondo alcuni, degli svantaggi di competitività delle nostre imprese. Quindi si è creato un nuovo scenario. Questo è lo scenario dove viviamo adesso e vivremo sicuramente nei prossimi anni. Per esempio, questo ha portato a ridurre vari target legati alla sostenibilità, fra cui anche gli obblighi di rendicontazione. Per esempio, da 50.000 aziende siamo passati a 7.000 aziende. Ora non entro in questi dettagli, ma è un segnale molto chiaro di un cambiamento di scenario, dove per l'appunto si riducono i target e si riducono gli obblighi di rendicontazione, con tutti i rischi che questo implica. E quindi ora abbiamo un allargamento della reporting di sostenibilità su base volontaria, ma quello che va considerato come interessante, e questo non tutti l'hanno chiaro, è che la regolazione finanziaria invece è rimasta inalterata. Quindi il regolatore della finanza, delle banche, sul tema dell'attenzione alla sostenibilità mantiene la sua strategia, le sue politiche. Questo è a livello sia europeo che italiano. Banca Centrale Europea, Commissione Europea, EBA, l'Associazione delle Banche Europee, e Banca d'Italia a livello italiano. Ma perché questo succede? Perché la parola chiave che sta venendo fuori nella conversazione globale, europea e nazionale di sostenibilità è rischio. Rischio è la parola chiave. Perché abbiamo capito che se io non mi occupo di sostenibilità, se io non metto in atto in azienda delle risposte che riguardano gli impatti del cambiamento climatico, se non sto attento alle parti sociali, la mia azienda corre maggiori rischi fisici, corre dei rischi legati al cambiamento climatico, corre dei rischi rispetto al malcontento interno. Quindi, come sappiamo, il mestiere delle banche è gestire il rischio. Quindi se la banca si trova aziende che non stanno attente a questi argomenti, le considererà marginali
non le affiderà o le affiderà a prezzi maggiori. Questo è il tema del futuro, cioè il tema è le imprese devono essere sostenibili anche perché le banche altrimenti non danno fiducia. Questo appunto è un grande cambiamento, come insieme a questo c'è questo grande sforzo dell'Europa dopo il rapporto Draghi ad essere più competitivi con l'innovazione. In particolare il rapporto Draghi chiama per innovazione sulla decarbonizzazione, allo stesso tempo salvaguardando il modello sociale europeo. Quindi c'è questa novità forte di dobbiamo ridurre alcuni requisiti perché forse erano stati posti anche in maniera esagerata, specialmente per le aziende più piccole. Abbiamo bisogno di innovazione, abbiamo bisogno di attenzione ai temi della sostenibilità, perché come abbiamo visto prima i nostri cittadini ci guardano. È per questo che quello dove siamo adesso è un percorso verso questo concetto che ora si sta diffondendo in Europa e in Italia della competitività sostenibile. Quindi va oltre il tema della regolamentazione. La sostenibilità è una leva per la competitività aziendale. Quindi questa competitività sostenibile che deriva dalla necessità di rispondere alle esigenze dei stakeholder, perché se io devo rispondere alle esigenze dei clienti, dei leader di filiera, delle banche, degli investitori, devo essere sostenibile, però allo stesso tempo devo, e l'abbiamo chiarito, l'abbiamo esplicitato tutti bene dopo aver letto il rapporto Draghi, e però dobbiamo anche mantenere la redditività, perché le nostre imprese hanno bisogno di redditività. Ecco che quindi la competitività sostenibile significa che la sostenibilità diventa una leva per la trasformazione. Questo è dove siamo adesso. Questo naturalmente richiede sia dei cambiamenti istituzionali che organizzativi. Quindi non diamo per favore solo la colpa alle imprese, non diamo per favore solo la colpa ai consumatori, ci vogliono dei fattori che non voglio ora soffermarmi, ma per esempio sfruttare meglio il mercato unico, una regolazione più semplice, capitali più veloci, qualche incentivo fiscale e poi lavorare per aiutare le aziende, specialmente le piccole e medie, nel rapporto con gli enti di ricerca, perché abbiamo detto prima che l'innovazione è il punto più importante. Quindi cambiamenti sicuramente di tipo istituzionale. Noi siamo più interessati dal punto di vista di quello che facciamo all'Università di Siena, quello che facciamo come la nostra attività qui a Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, che è un centro di innovazione interdisciplinare, siamo più interessati a aspetti organizzativi. E quindi gli aspetti organizzativi significa che devo mettere insieme, devo cercare di allineare quelle che sono le aspettative degli stakeholder con i possibili scenari futuri. E questo è quello che appunto stiamo cercando di fare in modo che ci sia coerenza fra il sistema di fra questi due macromondi, quello che vogliono i nostri stakeholder e dove andremo a finire. E questo richiede naturalmente attenzione a come definisco il sistema di gestione, che decisioni prendo, che innovazioni faccio nel reporting. Quindi questo significa, che mi avvio alle conclusioni, che certamente se vogliamo andare in una logica di competitività sostenibile dobbiamo avere il focus sulle persone, dobbiamo cercare di capire che il cambiamento è innanzitutto un cambiamento culturale e poi dobbiamo all'interno dell'azienda cercare di integrare maggiormente, ora non voglio entrare nei dettagli, ma i dati che vengono prodotti internamente con quelli che vengono prodotti esternamente, i dati economico-finanziari con quelli non economico-finanziari. Ma quello che è veramente importante ed è il messaggio che voglio condividere con voi, che sarà il grande tema del futuro, è la questione dei dati. I dati, produrre dati, raccogliere dati, sono fondamentali, questo per la rendicontazione, per gestire i rischi, per la relazione con le banche, e questo riguarda le grandi aziende come le piccole aziende, riguarda la sostenibilità ma non solo la sostenibilità. Quindi quello che deve essere un importante focus per tutti quanti è quello di aiutare le piccole e medie aziende a rilevare dati, a comunicare i dati, perché su questo si giocherà molto del futuro delle nostre aziende. E quindi questo significa anche dotarsi di soluzioni digitali ad hoc
e anche questo per le piccole e medie aziende a volte può essere faticoso. Quindi mi avvio alle conclusioni dicendo quello che sempre più sarà è vedere la sostenibilità come un percorso di miglioramento dei processi interni, quello che abbiamo detto in fondo è un percorso di miglioramento che in qualche modo porta alla digitalizzazione, porta alla misurazione, ma anche è spinto dalla digitalizzazione e spinto dalla misurazione. Quindi dobbiamo passare da un'ipotesi che, così in questa vignetta sarcastica, di qualcuno che potrebbe dire un giorno che il pianeta è stato distrutto, però abbiamo creato valore per gli azionisti, quindi per poche aziende e pochi azionisti tanto valore, a invece l'impegno collettivo di supportare le imprese verso la competitività sostenibile. Vi ringrazio l'attenzione e cercando di comprendere e di aiutare il nostro amico imprenditore che è sempre su questa asse cercando di non cadere. Vi ringrazio dell'attenzione e aspetto i vostri eventuali interventi. Grazie. Grazie mille, professore Riccapponi. Ci ascolta? Ho finito. Ah, ok. Sì. Non ascolta ancora qui, ovviamente. Possiamo parlare sul telefono? Professore Caboni, la ringraziamo per questa sua interessantissima... La ringraziamo per questa sua interessantissima esposizione che ovviamente ci ha dato tanti spunti di riflessione e ora passiamo a delle domande. La preghiamo di voler ascoltare le domande sul cellulare e poi rispondere con il canale invece web. Per questioni organizzative prima verranno poste le domande in lingua italiana e a seguire le domande in lingua inglese, in quanto è una piattaforma di traduzione già installata dall'italiano all'inglese, e poi sarà il contrario, in quanto abbiamo relatori e ospiti di varie nazionalità. Quindi invitiamo a scendere al microfono chi ha già qualche domanda da formulare al professor Riccapponi. Ecco, abbiamo un volontario, ma che la ringraziamo perché le domande danno grande plusvalore alla relazione. Sì, buongiorno, mi chiamo Fabio Ratto, ovviamente sono pensionato ma fondamentalmente ambientalista. Volevo fare purtroppo una valutazione su quello che sono avvenuti stamattina. Una parte l'ho sentita, è vero che si parla di cambiamento climatico, si parla di importanza di quello che può essere i valori della riconversione energetica, però se ne è parlato un po' poco, almeno da quanto sono stato io in sala. La riconversione energetica invece dovrebbe essere affrontata con più incisività. Capisco benissimo anche lei, professore, che purtroppo anche in America si è dovuto praticamente destreggiare con delle opinioni anche diverse, perché purtroppo sappiamo benissimo qual è l'andamento internazionale e anche purtroppo anche nazionale, perché noi invece ci aspetteremo effettivamente che ci potesse pensare un po' di più a delle opere anche locali. Dal punto di vista locale invece volevo sollevare la questione della cementificazione, ovviamente la cementificazione che ci porta effettivamente l'aumento del clima e sicuramente è da considerare. L'aspetto del verde pubblico che dovrebbe essere aumentato sicuramente, perché oggi come oggi se non andiamo verso questo tipo di interventi non arriviamo da nessuna parte. E un'altra cosa, quello che propongo anche all'amministrazione comunale, è cosa ne pensa del fatto anche di creare delle aree, appunto, sì è vero, sostenibili le aziende, però se noi in tutti i piazzali facessimo tutto
in modo che vengano create permeabilità del terreno anziché cementificare. È un piccolo suggerimento che anche il sindaco della Spezia a volte ha fatto in alcune piazze, e quindi la domanda è cosa ne pensa di questo, del cambiamento climatico relativo alla cementificazione. E la gestione, ovviamente, per l'amor di Dio, è ovvio che se nella gestione delle aziende ci potesse entrare anche queste terminologie sicuramente sarebbe auspicabile. Grazie. Grazie per questo intervento. Professore, ha potuto seguire questa Sì. domanda? Grazie. Sì, allora, sicuramente la domanda è pertinente, non era il mio intervento legato a questi aspetti, scusate perché ecco, mi sentite? Allora, l'intervento è chiaro, non era il mio argomento che trattavo io, quello della conversione energetica, che è un argomento molto importante che sicuramente qualcun altro tratterà, avrà trattato, ma insomma io parlavo delle imprese. Nella conversione energetica, anche la conversione energetica, l'impresa non è importante, quindi ricordiamo che uno dei grandi insegnamenti dell'Agenda 2030 e del percorso in atto a livello mondiale sulla sostenibilità è che tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni devono contribuire, e le imprese in particolare, quindi dobbiamo chiedere anche alle imprese di dare una mano. Quindi la mia presentazione era proprio su come aiutare, come aiutare le imprese, ma perché le imprese ci si devono impegnare, perché non possiamo chiedere alle imprese di farlo. Le imprese non sono degli enti di beneficenza, non possiamo chiedere alle imprese di impegnarsi sulla transizione energetica perché è cosa buona e giusta. Le cose buone e giuste ce le raccontano la domenica per chi ci crede, però non sono quelle cose lì che cambiano il mondo in questo momento. Cioè quello che cambia è se convinciamo le imprese, come è, che vi sono delle opportunità legate anche alla transizione energetica, legata anche affrontare il cambiamento climatico. Quindi questo è il punto del mio intervento. Poi c'è ragione, ci sono tante altre politiche che si possono attivare. Lei parlava della permeabilità del suolo, il suolo è un argomento fondamentale. Ma ora credo che non possiamo dilungarci più di tanto su questo. Thank you very much, Professor Riccaponi. We do have a series of presentations that will make reference to the big questions that have been posed. So at the end of this morning, we will have a panel that can also respond and attend broader questions. We are here in the room changing the headsets, please, as we switch to English questions. Professor Riccaponi, here we have many international scientists from the editorial board of the journal Earth Stewardship, and maybe they also want to make a question to you. This is why we switched to English. Can you still hear us well? Can you still hear us well? Can you still hear us? Okay, can you still hear us? Can you hear us on the phone? Okay, meanwhile, let's see until we re-establish the connection. Hello, can you hear us again? Yes, I can. Fantastic. Give me 1 second. I wanted to give the opportunity to the international editorial board members of the Earth Stewardship Journal to see whether there is a question that they would like to pose in English. Thank you very much. Is there any question that you would like to make to Professor Riccaponi based on his presentation or his many functions in the Italian and international academic world? Do we have English questions in the room? I don't see any signs at the moment. So it has been a great pleasure to hear you. And thank you for participating. Very sorry for the technical troubles, but you managed them perfectly. Yeah, we hope to learn more from Italians' efforts in the field of sustainability during these days here in La Spezia. And thank you very much for your participation. We're sorry that we can't have you here on a
panel to discuss, but maybe there is another opportunity. Thank you very much. Thank you. If I can add just something for our international... oh, please, go ahead. Please, go ahead. What I try to highlight is that sustainability must be seen as an opportunity for companies. And what is typical of Italy is the presence of small, medium-sized enterprises. So this is a big risk for the Italian economic context, because as everybody knows, large companies are more fit, are more prepared for the double transition. And this could be a really big problem for Italian companies. And the other issue I raised, and I stop here, is the relevance of risk. More and more, the concept of risk is becoming the driver for change. So risk and the management of risk by banks and financial institutions is becoming a key issue in order to promote, quotes, sustainability, because more and more companies understand that if they want to be treated better by banks, they need to be more sustainable. So these are the key messages I was delivering, and I apologize for your international speakers. I was not speaking English, but I thought that in my native city, maybe it was better to speak Italian. Thanks a lot for your patience, and thanks for what you are doing for this very important forum. Thank you very much indeed. Thank you, and I hope you can hear the applause, and I wish you could see the interest with which the international colleagues are listening to you. We had a simultaneous translation, so everybody could hear everything in both languages. Thank you very much again for being with us online, and have a wonderful day. Goodbye. Have a nice day. Bye-bye. So, back headsets for Italian translation. We are far into our Earth Stewardship Forum. We have about half an hour left, and we have now the tremendous opportunity to listen to a person who has significantly contributed, framed, and kind of co-developed the concept that is in the center of this conference, and also the work that students in La Spezia are doing, the Earth Stewardship concept. And I'm very honored to present Terry Chapin, who is an Alaskan ecologist who has written textbooks in ecosystem stewardship, ecosystem ecology, and plant physiological ecology. So based on his stewardship work, for which he was awarded in 2019 of the Volvo Environmental Prize, he wrote a book, Grassroots Stewardship, Sustainability Within Our Reach, to explore stewardship with the general audience. So this book presents a positive and pragmatic strategy by which individual citizens can shape a more sustainable future for nature and society. So Terry Chapin's research addresses the effects of change in climate and wildlife on Alaskan ecology and rural communities. He explores ways that communities and agencies can increase sustainability of ecosystems and human communities over the long term, despite rapid climatic and social changes. In this way, society can proactively shape changes towards a more sustainable future. Terry also pursues his internationally thought for resilience alliance, nationally through the Ecological Society of America, and in Alaska through partnership with rural indigenous communities. So as many of those you heard speaking today, also Terry is a highly interdisciplinary scientist, but also one who profoundly engages
with the world. And we really look forward to your keynote, Terry, which is shaping a sustainable future for a deteriorating planet. We know how to do this. We look forward to your speech. Thank you. Thank you very much. I'm really glad to be here. I especially appreciate all of the students here, because when we talk about the future sustainability of the planet, we're talking about the future sustainability of your world. And so you have to not only be thinking about this, but you have to be advising everybody else. You have to be coming up with the ideas of what kind of world you want to have and what your ideas about how we might get there. And for all of us, we have some responsibility to move towards sustainability. But I think it's particularly important for students to play a leading role in all of this. That's why I'm so happy to see you here. And the other main point I'd like to make today is that we know a lot about how to do this. I'm going to talk about it just in very general terms. But we know a lot about the ecology, about the role, about the social sciences of sustainability. And the big challenges are often figuring out how to do this in a particular local context. And I hope that I'm going to talk about it in very general terms, but I hope that you'll be thinking about it in terms of how this would apply to La Spezia. So when I talk about the general things, please think about how this would apply in La Spezia, or maybe it doesn't at all. So off we go. So climate is changing rapidly. Social inequality is rising. Biodiversity is declining. And these are only some of the large global problems that we're facing today. And so one of the general questions I have is whether we're getting close to a tipping point where it will be difficult to revert back to the conditions that we have presently, much less the conditions that we had 50 years ago before climate began changing so quickly. And so, in a more practical sense, how can we reduce the risks and increase the opportunities for society in nature in the face of these large changes? I think of Earth stewardship as being an approach for adapting towards sustainability. It's the active shaping of pathways of human-nature interactions to improve ecosystem health and human well-being. In my mind, this has two major parts. It's active interventions to shape change rather than just trying to prevent change. And it's also two goals that are equally important. One is ecosystem health, and the other is human well-being. And they're important to talk about at the same time because we're talking about a complex system of interactions of people with the rest of nature. And so we need to we can only have well-being for people if we have well-being for nature. And nature will only be, will only be able to conserve it if we're able to meet many of the human concerns that drive policies that affect nature. So let's start out with the nature part of this. And one of the things I'd like to emphasize is that we already know a lot about what are the factors and processes that determine the processes that occur in ecosystems and the nature of interactions among organisms. And we also know a lot about human impacts on ecosystems, both the negative impacts of exploitation and the positive impacts of ways that we can promote conservation and stewardship. So ecosystem processes, such as maintaining biodiversity, influence a lot of the benefits that people get from nature. It influences the materials that we harvest from nature in terms of food, fiber, medicines. It influences the regulations of risks and of disturbance that occur in nature. For example, wildfire or flooding or the spread of diseases.
And equally important, it influences who we feel we are. It influences our identity. We often identify with the place where we come from, or the place where we spend a lot of time. And so this sense of place influences a lot of the decisions that we make. And so all of these things together influence human well-being. But of course, there's also other social and political processes that influence the decisions that we make, and therefore the balance between exploitation and stewardship. So this is a complex system, but there's a lot known about how the ecological part of this, how the natural science part of this works. And what's less known is how it plays out in a particular place. So we need to know a lot from people who are practitioners of ecology in local places, because they know how this actually plays out in the real world. And we also know a lot about social processes from the studies of social scientists. One of the things that surprised me when I first learned about this is that a lot of the outcomes that people want to see, want for themselves through their lives, are generally similar across broad arrays of cultures. The specific outcomes that are wanted, of course, differ across cultures, but the general patterns of what are wanted, such as food, water, safety, security, these are commonly held needs for people everywhere. And it's useful, I think, to think of what are some of the foundations for these outcomes that society is looking for. And so technology and economy, for example, are really important in maintaining the material conditions and for sustaining the environment in which food, water, health, safety, and security can develop. Similar in terms of looking for the drivers of love, belonging, respect, self-esteem, these social outputs. These depend on social rules that develop differently in different societies. And these social rules then determine the social relationships between people and institutions. And those are the things that then, those processes give rise to the outcomes that you see on the right. And then another thing that's important are what are our values, and how do these values get passed on from one generation to the next? This happens in important ways through education, including the informal education that all of us get from friends and family. This empowers us to have the capacity to meet our personal goals. And meeting our personal goals is a really important part of well-being. If we can't meet our personal goals, it's difficult to enjoy all of the other things. So implementing stewardship, this can happen at 3 different levels in a general sense. It can happen through individual actions, through collaborative actions that happen in communities, and through political actions by which we can influence the activities of our government. And in terms of individual actions, I think one of the challenges is to reduce the consumptions that are acting as a detrimental influence on nature. And one way to go about doing this is to pursue some of the non-consumptive contributions to happiness. The time we spend with family, friends, and nature, these are fun times. These are things that we can really enjoy, but they're not destructive of nature. It's a good way to spend time. Providing opportunities for our kids is another way that we can increase what we get, increase our well-being for the future. But then it's also important to reduce consumption. Now, in reducing consumption, it's important to recognize that we don't need to completely cut off consumption. All of us need to consume just to pursue our lives as human beings. But there's some
consumption that is more necessary than others, and we need to think about the unnecessary consumption that we might be able to reduce. Now, different countries consume more per person than others. So here you can see the consumption per person in different countries. And you can see that in the United States and most of Western Europe, the consumption per person is quite high. So that means that those of us from those countries are responsible for a lot of the global emissions of carbon dioxide, a lot of the global deterioration of the environment. But it also means that we're in the best position to change this. Those of us who live in these countries are close to the problems. We recognize the problems. We understand the difficulties that some people have in reducing consumption. So these are places where we can have a particularly strong positive impact on reducing consumption and promoting sustainability. So what aspects of consumption are most important? And here is a graph of the emissions of CO2 production, carbon pollution, which drives climate change. And on the right-hand side, you can see in the gray bars, you can see some of the activities that are often emphasized as ways to combat climate change. On the left-hand side, you can see the ways that the impact of other activities on emissions and therefore on climate change. So having one less child, with not having a car, taking one less transatlantic flight, using renewable energy, and eating a plant-based diet all have a very large impact on reducing greenhouse gas emissions and therefore promoting sustainability. But it doesn't, this can be looked at as an opportunity for choices. So for example, a family could choose to have 2 children or could choose to have 10 children and make the difference in the number of children that each of our families chooses to have has an influence on the environment. So it's not as if you have to have no children or 20 children. It can be somewhere in between. And the same way with having, for many people, many of us, would have difficulty pursuing our lives without a car. But we can drive it less frequently, drive it less distance, and therefore reduce the impacts of private transportation. I'm guilty of taking a transatlantic flight to come from Alaska all the way here. But I really wanted to have the opportunity to talk to you and to learn from you. Now, at the community level, some of the most important things to do are to have face-to-face dialogue and to collaborate. And one of the things that I've learned about this from social scientists that's important is that the places where this is most likely to improve sustainability is where we share the same problems but have different opinions about how to pursue those. And there are many cases where there's conflicts in making choices that relate to sustainability. And if we get together and have face-to-face dialogue, we can improve the chances of coming up with solutions. There's lots of things we can do to build community, and I won't go into these here, but I think all of us know ways in which we can contribute to making our communities more sustainable. Now, some of the big problems involve transformation of entire systems. We know how to improve sustainability of a particular process, but how do we transform an entire system? Now, there's reasonable strategies for doing this, and I'll just outline these broadly. We can prepare for transformation by defining our goals and strategic steps. We can identify barriers and assess risks and opportunities. Then we can navigate change, looking for and try to do this in ways that are positive, transparent, and flexible. And then we need to build resilience of the new system, because any new system that emerges from
transformation is going to be fragile. So, in summary, the world problems are really serious. The future of humanity is at stake, and action is urgently needed. We can't wait for somebody else to solve the problem in the future, and governments are unlikely to act sustainably if they don't have the support of individuals and organizations at the grassroots level. And we know that many of the solutions are feasible. Well, I'm cautiously optimistic. It's certainly a difficult challenge to improve the pathway towards sustainability, improve the pathways towards sustainability. But bad situations are opportunities to make things better. And there's many groups that are doing fantastic things that we can learn from. And so in the most cases, the challenge is to translate these general patterns into opportunities at local scales where we understand the challenges and the opportunities to carry forward. And we can't wait for government to solve these problems. We own both the problems and the solutions, so I think it's up to us. Thank you. Thank you so much, Terry, for this keynote, and thank you so much for your interest in learning from this place. Did you hear that? Terry came all the way from Alaska and is very interested to learn what you in La Spezia think about this pathway towards sustainability, this Prendersi Cura Della Terra. And I would like to offer the opportunity to ask a question, but also I would like to invite you to answer to Terry's question. How do you think is the situation in La Spezia? And I think Terry is particularly interested in the perspective of the youngest generation. So if somebody wants in Italian or in English, give a comment on how is the sustainability situation in La Spezia, what do you think about the future of La Spezia and your future in La Spezia, it would be a big gift. And if somebody has a question, please raise the question. We then move on to invite also the other speakers who have been presenting today, because I think some questions still remain, and we want to give you all the opportunity. So, is there anybody from the high school pupils or their professors who would like to start the dialogue? Feel free to speak in Italian or in English. I will pass you over the microphone. We have a question, yeah, thank you, or a comment, let's see. Yes, thank you very much. I am a citizen of La Spezia, but I was around the world for a quarter of my life. Okay, and still now I'm traveling and I see what are the habits of the others, especially to this matter. As a matter of fact, I came back from Japan and China visiting just a few days ago, 1 week. Okay, you asked a very good question. What can we do? Shall we do in La Spezia in order to go in the sustainability of the environment? Wow, it's not simple. First of all, you need to analyze what in La Spezia the citizens are doing and how they behave in the environment. This we need to analyze. We need to, you know, I am a kind of a scientific guy. We need to extract the data to anything, especially now that we have a lot of algorithms and we can
produce answers also with artificial intelligence, which is somebody that is behind the door, but is listening to us and take a judgment. Okay? Correct or not, then we'll see. Now, we needed to give, for instance, if I say, from 0 to 10, La Spezia, how is it situated with other people, other countries around the world? I'm not talking about Japan, because Japan is the first. If you see in Japan, I don't know how many kilometers walking in the street of Tokyo, Kyoto, and Osaka. And it's not the first time I go there. I was there in 84, 85, 86, okay? Now there is an improvement. Among all these skyscrapers, okay, that are a lot in that area, the streets, not only in the center of Tokyo, just like the Piazza Verdi or Via Chiodo in La Spezia is, okay? But in all Tokyo, in all the countries, little countries around, is the cleanness, is the cleanness, is the... So, it's the culture that has to be modified. And the culture doesn't come only from this generation, it's coming from us, from all the people like me, okay? Okay, so we needed to change a little bit the paradigm in La Spezia. Analyze this, try to get the data from it. Yes, Thank you very much, Terry. I think culture is incredibly important. Those are the roots from which we get our values, and it's from the values that we make our decisions. And those cultural roots are really important in establishing deep values. And it seems to me important that we think about how we can implement those values that lead towards sustainability. First of all, as you point out, recognize which values are promoting sustainability and which ones are promoting exploitation. And think about how we can use those values that support sustainability and develop those in the context of the changes that we see around us, the changes that we see in our lives. Thank you, Terry. And I have 3 more contributions. I hope it is okay. I approached one of the professors from the students here, and I would be really keen to learn how will you work with the Earth Stewardship concepts in your schools, or would you like to say something from the perspective of the schools? Please tell us your name. Io parlo in italiano. Allora, vabbè, nella scuola si parla da sempre di sostenibilità. Però secondo me ai ragazzi hanno confusione. Oggi l'intelligenza artificiale, i media, i cellulari hanno un grosso impatto e quello che arriva purtroppo come posso dire, non dall'opinione pubblica a questo punto, dall'informazione, sono messaggi ambigui. Però mi sto rendendo conto negli ultimi tempi, adesso purtroppo devo fare un discorso, anche prima volevo fare una domanda, no? Si parla di sostenibilità sotto, si dice 3 aspetti, economici, sociali e ambientali. Oggi si parla solo, e la cosa importante è solo la sostenibilità economica. I ragazzi oggi in La Spezia, anche alla Spezia, si sono svegliati, sono gli unici che sono coscienti, che scendono in piazza, che rivendicano una sostenibilità sociale e culturale prima di tutto, una sostenibilità purtroppo legata alla pace, legata a quello, e purtroppo non hanno voce, cioè per quanto è ciò che conta è la sostenibilità economica. Un esempio è
in quest'ultimo periodo a Spezia si parla molto di Sea Future, di questo gruppo che in realtà di imprese che dovrebbero lavorare per le tecnologie del mare. Quando si parla di tecnologie del mare si parla di ambiente, si parla di vita, di cibo, giusto? Ma in realtà oggi quello che è in discussione è che Sea Future è diventata tecnologia di guerra, quindi l'economia è un'economia di guerra. Non volevo entrare in questo discorso, ma purtroppo è questo, e quando si parla invece di sostenibilità sociale, futuro per i ragazzi, vabbè, questo è solo una mia sensazione, però secondo me nella scuola bisognerebbe parlare di questo. Thank you very much. Bravo. A very important aspect was raised. Mixed messages are sent to young people today, which is a very serious fact. I think this was the part you couldn't hear at the beginning. Thank you so much for sharing your impression of the situation about the discourse and practice of sustainability. I have two more persons who indicated that they want to contribute. But I'm still waiting if somebody from the pupils would also like to raise his or her voice. I know it's not easy in such a setting, but it would be a fantastic gift to just say a few words about Prendersi cura della terra. What comes into your mind when you hear it? Prendersi cura della terra. What comes into your mind? I don't want to force anybody publicly, so I'm waiting to for a voluntary? No. Okay. Okay, so we have an opportunity on Thursday with some of you to do a speed networking between scientists and pupils from La Spezia. So we will have a great opportunity to get into dialogue and to learn mutually, which is really more difficult, Terry. I'm sorry to disappoint you. Even though you have a lot of questions to people here, you have to wait until Thursday. And even if it's now exactly 1 o'clock, we would like to take 5 more minutes to have a very short closing of this day with an audience from citizens from La Spezia, representatives of institutions, but also many pupils and professors from high schools. And I would like to ask Timo to come back to the panel for a last statement. I also would like to ask Elisabeth to come back for a last statement. And Professor Benelli, the 4 were giving keynotes today, and I would like to give them the opportunity for one closing sentence. And the closing sentence should make reference to the forum Prendersi cura della terra in La Spezia. You can share an observation, or you can ask a question that during the next days we work on, or you can simply summarize in one sentence your impression of this event. Thank you very much. Is it okay in English for all? One sentence? Yeah? One sentence? Thank you. Credo che questa mattina abbiamo iniziato un percorso
estremamente importante, anche se mi rendo conto dagli ultimi interventi che c'è un'urgenza da parte dei problemi del territorio e c'è un'urgenza anche, diciamocelo chiaramente, da quella che è la politica nazionale e internazionale per avere risposte a certi interrogativi. E questa sensibilità non è che all'interno di questo convegno non esista. Ci rendiamo perfettamente conto quando si parla di investimenti militari, quando si parla di distogliere da certe situazioni altro. Ma il convegno vuole essere un momento di riflessione e ringrazio chi è intervenuto con tanto equilibrio e con tanta pacatezza, nel senso che nessuno possiede le ricette in tasca, ma c'è un percorso da fare insieme. Forse bisognava iniziarlo molto prima, ma ben venga che ci sia questo inizio, grazie all'intelligenza e alla sensibilità del professor Farina e degli enti che hanno accolto la sua proposta. Grazie mille, professore Bennelli. Elisabeth. Thank you very much. I'm so inspired by your silence because I'm thinking that you have many, many things that you are still digesting and that you will share with us on Thursday on a one-on-one or two-on-two event where we can exchange. I think we are at a 0 hour as a community that we have been forming, that has been emerging of so many different stakeholders. We are all interested in making and looking for a change. And which way we will go, which way we will navigate, depends on our fingerprint. And remember, some of you did not see my talk, but what my message was to you all, that we all matter, that we all can leave a trace, and if we multiply that trace by millions, this is how we induce change. So let's do that together. Thank you. We have heard here today many perspectives and many views and many concepts, and you may have a feeling that this is all very difficult and overwhelming. But in fact, in the core, it is not so difficult. It is pretty simple. And when thinking how to make this practice or how really personally contribute into this, I suggest you to think about how the contact with nature, how the contact with other species, how the contact with the sea would make your life more meaningful, would make your life more significant. And if you focus to that, then you are going to the right direction. I'm impressed that La Spezia has gone through several major transformations in the last 50 or 75 years. And you're still in the midst of many transformations, both in the marine world and in the agricultural world around you. I would be curious to know what this experience with transformation has taught you about how to cope with big changes. And yes, I'll just leave it there. Thank you very much. Thank you very much for coming, for your patience. We are 5 minutes over the time, and give me 1 more minute. I would like to announce the next public event in this room here. It will be on Wednesday, October 29th. So this is tomorrow at 9 o'clock at night.
we have a very special event here. It's from David Monarchi, an interdisciplinary artist, composer, and ecoacoustics researcher. And he will give a talk and present a film on fragments of extinction, the acoustic heritage of ecosystem documentary film Dos Chorus, based on fragments of extinction. So with this invitation to this next public event in this room, I say goodbye. I would like to thank particularly the technicians and our translator and all those who made this event possible. Thank you very much.